everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm an academic counselor here at IGNOU and I have been teaching you this paper, Indian Government and Politics. The code of this paper is BPSC 132 and I welcome you all again to today's learning session. So let us begin our class today. So far in this paper, we finished the first block, which was approaches to the study of Indian politics. It consisted of 3 units: liberal, Marxist, and Gandhian approaches to study Indian politics, which we have discussed in detail. Moving on, the second block was pertaining to the Indian Constitution, which consisted of 3 units. Which were the basic features of the Constitution of India, the fundamental rights, and the directive principles and fundamental duties enshrined in the Constitution of India. We've already discussed that. Moving on, the third block is pertaining to the institutions. So, in yesterday's class also we were discussing this third block, especially the 7th unit, and we shall be continuing from where we left off in the previous class. So we have discussed the basics of the legislative setup in India, the parliament. We've discussed the state legislatures, the basics related to them. We've discussed in the previous class regarding the union legislature and Article 79, which has described the composition of the lower house, that is the Parliament of India, and the Article 80, which describes the composition of the upper house. So Article 79 deals with the Parliament of India, which is basically bicameral in nature, which has 2 houses, the upper house being the Rajya Sabha and the lower house being the Lok Sabha. And Article 80, we have already discussed, talks about the composition of the Rajya Sabha, mentioned in the 4th schedule of the Constitution as well. And Article 81 talks about the composition of the Lok Sabha. So that we have discussed, and also we have discussed how the president is a part of the parliament and the office of the president can never remain vacant. That all these things we have discussed, and we have also discussed about the president as well, that while the American president is not a part of the legislature, that is the Congress, the president of India is an integral part of the Indian parliament. However, he cannot sit and participate in the deliberations of any of the 2 houses. The President of India performs certain important role vis-a-vis the Parliament. The President summons and prorogues the House from one session to another and has the power to dissolve the Lok Sabha also. The President has the power to dissolve the Lok Sabha as well. A bill cannot become a law without the President's assent, even though the bill may be passed by both the houses. So the president also has the power to promulgate ordinances when both the houses are not in session. That we have discussed. It is mentioned in Article 123 of the Constitution, the ordinance making power of the president. And these ordinances, though temporary in nature, have the same force and power as a law passed by a parliament. The lower house or the Lok Sabha is the house of the people is popularly known as the Lok Sabha. People of the country directly elect members of the lower house. It includes not more than 550 members chosen by direct election from territorial constituencies in the states, and not more than 20 members. So 530 members from the states and 20 members from the union territories. Moreover, the president may nominate 2 members of the Anglo-Indian community if, in his opinion, the community is not adequately represented in the Lok Sabha. This provision was removed by the 104th constitutional amendment. The reservation for Anglo-Indians was removed by the 104th amendment to the Constitution, and there is no reservation for Anglo-Indians in the Constitution as of now. The distribution of seats among the states is based on the principle of territorial representation, which means each state is allotted seats on the basis of its population in proportion to the total population of all the states. So after every census, there is to be a readjustment of the seats of parliament. This is clearly mentioned
in Article 82 of the Constitution. For the purpose of election, each state is divided into territorial units which are called constituencies, which are more or less of the same size in terms of population. The members of the Lok Sabha are elected on the basis of universal adult franchise, so the value of vote is same for everyone. There is no educational qualification or there is no property qualification which used to exist in pre-independence India. During the British era, in order to vote, one needed to have certain educational and qualification, as well as they needed to hold certain property also. However, in the Constituent Assembly of India, Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee of the Constitution, he strongly advocated for incorporating universal adult franchise and for granting equal voting rights to all citizens, irrespective of their socio-economic educational status. So the members the members of the Lok Sabha are elected on the basis of universal adult franchise. Every adult who has attained 18 years of age is eligible to vote. The candidate who receives the largest number of votes gets elected. The tenure of the lower house is 5 years. However, it can be dissolved earlier by the president. To be a member of the Lok Sabha, a person should be the citizen of India, must have completed 25 years of age, that we have discussed in the previous class. The person must also possess all other qualifications that are prescribed by law. A candidate is free to contest from any parliamentary constituency of any state in India. So there is no domicile requirement. You just need to be a citizen of India and you just need to be more than 25 years of age. If a person meets these qualifications, then that person's become eligible to contest elections from any state. So the domicile requirement is not required. A candidate is free to contest from any parliamentary constituency of any states in India. So a person can contest in India from 2 parliamentary constituencies at max. So maximum 2 parliamentary constituencies a person can contest from, and those 2 parliamentary constituencies can be from different states also, from different provinces also. However, if that person ends up winning both the constituencies, then that person has to vacate one of those constituencies, one of those seats, and if he fails to do so, then his membership shall stand null and void. So if a person wins from 2 constituencies at once, then he has to vacate one of them, and then by-elections shall be held in that constituency. So the Constitution has laid down certain disqualifications for membership of Parliament. A person cannot be a member of both houses of the Parliament. So the provisions relating to disqualification are mentioned in Article 102, and also the anti-defection law that was brought in by the 52nd Amendment Act of 1985, that has also inserted the 10th schedule into the Constitution of India. So if an elected parliamentarian, if an elected MP or an elected member of Legislative Assembly defects into another political party, defects into a party from which he was not elected, then that person, that member of Legislative Assembly or member of Parliament shall be, his membership shall stand, his or her membership shall stand cancelled, shall stand null and void. This is there in the 10th schedule, that is the 52nd Amendment. So, and even if an independent MP joins an MP who gets a member of Parliament who gets elected to the Lok Sabha as an independent and then joins any other political party, then his or her membership shall also he or she shall also stand disqualified from the membership of the lower house. However, this is not the case for nominated Rajya Sabha MPs. Nominated Rajya Sabha MPs can join any political party
within 6 months of being nominated to the Rajya Sabha by the President of India. Also, when it comes to voting in the House for presidential elections in the Rajya Sabha, then cross voting is allowed, and cross voting shall not entail disqualification. So earlier, if 1/3 members of a political party, if they defected to another party, then the anti-defection law would not apply or would not be applicable on them. This was before 2003. In 2003, the government of India, under the Prime Ministership of Atal Bihari Vajpayee, brought in the 91st Constitutional Amendment Act, as per which this provision was done away with. So the provision of split that was considered as legal under the 10th schedule before 2003, that was done away with. So even if 1/3 member split to from a political party to join another political party, then also they shall stand disqualified. So only if the entire strength of a certain political party in a particular house, in a particular legislative assembly, or in the parliament, if the entire strength merges into another party, then only it shall be considered as legal, and not if 1/3 people defect from that party to into another party. So this change was made by the 91st Constitutional Amendment Act in 2003, and also 91st Constitutional Amendment Act made another very significant change, is that it brought in a provision that not more than 15% members of the parliament shall be made part of the Council of Ministers. So the Council of Ministers shall not, the strength of the Council of Ministers shall not be more than 15%. So 15% is the maximum strength of the Council of Ministers, 15% of the total members of Lok Sabha. So that is the maximum strength of the Council of Ministers, either at the union level. The maximum strength of the Council of Ministers is Council of Ministers is 15%, and at the state level it is 15% of the state legislature. So this was brought in by the 91st Constitutional Amendment Act in 2003, and also the Supreme Court has given its judgments regarding disqualification in the Kyoto Holohan versus Zaichi Liu case of 1992, in which it has said that the Speaker's decision shall not be final. Because the Speaker decides whether a member of Parliament is disqualified or not, or whether a member of Legislative Assembly is disqualified or not. That decision of the Speaker, it can be appealed in the Supreme Court also. If a person is elected from both the state legislature and the parliament, and if that person does not resign from the state legislature within the defined time period, he or she will forfeit his seat in the parliament also, and a member should not hold any office of profit under the central or state government except those that are exempted by a law of the parliament. So, and also a member of parliament should not have been declared as a legal offender or as an accused in a crime. If a person has been, if the judiciary has sentenced a person to imprisonment, or has punished a person for any legal offense, then that person cannot become a member of parliament or a member of the state legislative assemblies. This was a landmark judgment that was given by the Supreme Court of India in the Lily Thomas case. In the Lily Thomas case, this landmark judgment was given by the Supreme Court of India, and also the Supreme Court of India in the Jaya Bachchan versus Union of India case for the first time described the office of profit, because there is no specific definition of the office of profit given
in the Constitution of India. However, a person cannot hold an office of profit if that person is a member of parliament. Also, a member also gets disqualified on the following conditions, such as when he remains absent from the sessions of the House for a period of 60 days without prior permission, or when that person voluntarily acquires the citizenship of another country. So when we talk about Rajya Sabha, according to the Constitution of India, the Rajya Sabha or the Council of State is the House of Representative of the states. We have discussed this in the previous class. And the Rajya Sabha, it consists of not more than 250 members, out of which, so right now there are 245 members, out of which 233 are indirectly elected by the member of legislative assemblies of the state, by the MLAs and not the MLCs. So the members of the Rajya Sabha, they are elected on the basis of proportional representation, and they are indirectly elected, not directly elected by the people. So the number of Rajya Sabha MPs a certain political party is to have from a particular state depends on the number of MLAs it has in the legislative assembly of that state. So the member of legislative assembly, they are the ones who vote in the Rajya Sabha election to elect the Rajya Sabha MPs, and 12 members are nominated by the President of India from amongst person having special knowledge of practical experience in literature, science, art and social service. The remaining members are elected by the members of the state legislative assemblies on the basis of the population of the state. Unlike Lok Sabha, Rajya Sabha adopts the method of indirect election. So in Rajya Sabha there is indirect election and not direct election. There is no uniformity in the members of representative of the Rajya Sabha. It largely depends on the population of the state. It means that the state which has larger population has more representative in the House compared to the states which have small population. The number of representative of the states to the Rajya Sabha varies from 1 in Nagaland to 34 in Uttar Pradesh, depending on their population. The Rajya Sabha thus reflects the federal character by representing the states or the units of the federation. Rajya Sabha is a continuing chamber, as that we have discussed in the previous class also, as it is a permanent body which is not subject to dissolution. 1/3 of members of the Rajya Sabha retire at the end of every 2 years, and elections are held for the vacant positions. So a member of Rajya Sabha can become a member of Rajya Sabha from any of the state. The requirement of domicile has been done away with by the Supreme Court. So the Rajya Sabha has certain special powers. It has every right to seek information on all matters which are exclusively in the domain of the Lok Sabha. The Rajya Sabha has no power to pass a vote of no confidence in the Council of Ministers. It also does not have much influence on the matters of money bill. However, the Constitution grants certain special powers to the Rajya Sabha. As the sole representative of the states, the Rajya Sabha enjoys 2 exclusive powers which are of considerable importance. First, under Article 249, the Rajya Sabha has power to pass a resolution by a majority of not less than 2/3 of members present and voting, declaring that if it is necessary or expedient in the national interest, then the parliament can legislate on a matter which is enumerated in the state list. The matter in such resolution should belong to the state list. The law passed on the matter in the resolution shall be valid for 1 year. The second, Article 312 also provides special power to the Rajya Sabha to
pass a resolution on another matter, that is to create one or more All India services. Like the resolution to be passed under Article 249, under Article 312 also, the resolution should be passed by two-third majority. Thus, these special provisions make the Rajya Sabha an important component of Indian legislature rather than just being an ornamental body. Its compact composition and permanent character provide continuity and stability in the system. The presiding officers, each house of the parliament has a presiding officer. The Lok Sabha has a speaker as its principal presiding officer and a deputy speaker to assist him, and he acts as presiding officer in the absence of the speaker. The Rajya Sabha is presided by the chairperson assisted by a deputy chairperson. The latter performs all the duties and functions of the former in case of his or her absence. The position of the Speaker of the Lok Sabha is more or less similar to the Speaker of the English House of Commons. The office of the Speaker is a symbol of high dignity and authority. Once elected to the office, the Speaker of the Lok Sabha does not have any affiliation to any political party but works in an impartial manner. The Speaker of the Parliament is the guardian of the parliamentary procedure. The Speaker has the power to ensure an orderly and efficient conduct of the proceedings of the House. The Speaker conducts the proceeding of the House, maintains order and decorum in the House, and decides points of order, interprets and applies rules of the House. The Speaker's decision is final in all such matters. The Speaker certifies whether a bill is money bill or not, and the Speaker also authenticates that the House has passed the bill before it is presented to the other House of the President of India for his assent. The Speaker, in consultation with the leader of the House, determines the order of business. The Speaker also decides on the acceptability of questions, motions, and resolutions. The Speaker does not vote in the first instance but can exercise a casting vote in case of a tie. The Speaker appoints the chairpersons of all the committees of the House and exercises control over the secretarial staff of the House. The Speaker's conduct cannot be discussed in the House except in a substantive motion. The Speaker's salary and allowances are charged to the Consolidated Fund of India. A special feature of the Speaker's office is that even when the House is dissolved, the Speaker does not vacate his or her office. The chairperson of the Rajya Sabha is the Vice President of India, who is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha, but during the period when the Vice President acts as a president or discharges the functions of the president, the Vice President does not perform the duties as a presiding officer of the Rajya Sabha, which passes on to the deputy chairman of the Rajya Sabha. The Vice President is elected by the members of both the houses of parliament assembled in a joint meeting in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. So earlier this provision was there that the Vice President of India was elected by a joint sitting of both the houses. However, this provision was done away with the 11th Constitutional Amendment Act, which provided that the Vice President of India shall be elected by both the members of both the elected members of both the parliament and of both the houses of the parliament, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha. In the election of the Vice President of India, the members of the legislative assemblies of states, they do not get to vote. However, in the presidential election, the members of the legislative assemblies of the states, they also have a right to vote in electing the President of India. So while electing the President of India, the members of the legislative assemblies of states, they also get a
right to vote. However, while electing the Vice President of India, the members of the legislative assemblies of state, they do not have a right to vote. Only the elected member of the parliament, only they get to vote during the uh, vice presidential election, not even the nominated members. The vice president is not a member of either house of parliament or a house of the legislature of any state. The vice president holds office for a term of 5 years from the date on which the vice president enters his office or until he resigns or is removed from office by a resolution passed by a majority of members of the Rajya Sabha and agreed by the Lok Sabha. The functions and the duties of the chairman of the Rajya Sabha are performed by the vice president, and in case the vice president resigns or is discharging the functions of president, then it is performed by the deputy chairman of the Rajya Sabha. Legislative procedure. Law-making is the primary function of the legislature. The Constitution of India prescribes the following stages of the legislative procedure. The first stage of legislation is the introduction of a bill which embodies the proposed law and is accompanied. There are two types of bills, ordinary bill and money bill. A bill other than money bill or financial bill may be introduced in either house of parliament and requires passage of both the houses before it can be presented for the president's assent. Every bill that is introduced in the house has to be published in the Gazette. Normally there is no debate at the time of introduction of a bill. The member who introduces the bill may make a brief statement indicating the broad aims and objectives of the bill. If the bill is opposed at this stage, one of the members opposing the bill may be permitted to give his reasons. In the second stage, there are 4 alternative courses. First, after its introduction, a bill may be taken into consideration. Second, it may be referred to a select committee of the house. Third, it may be referred to a joint committee of both the houses. And fourth, it may be circulated for the purpose of soliciting public opinion. While the first 3 options are generally adopted in the case of routine legislation, the last option is resorted to only when the proposed legislation is affecting the federal character of the country. The day one of these motions is carried out, the principles of the bill and its general provisions may be discussed. If the bill is taken into consideration, amendments to the bill and clause by clause consideration of the provisions of the bill is undertaken. If the bill is referred to the select committee of the house, it considers the bill and submits its report to the house. Then the clauses of the bill are open to consideration and amendments are admissible. This is the most time consuming exercise. In the third stage, the member in charge moves that the bill be passed. At the third reading, the progress of the bill is quick, as normally only verbal or purely formal amendments are moved and discussion is very brief. Once all amendments are disposed, the bill is finally passed in the house where it was introduced. Thereafter, it is transmitted to the other house for its consideration. When the bill comes up for consideration of the other house, it has to undergo all the stages which it has undergone in the house where it was originally introduced. There are 3 options before this house. First, it may finally pass the bill as sent by the originating house. Second, it may reject the bill altogether or amend it and return to the originating house. And third, it may not take any action. It may not take any action on the bill, and if more than 6 months passes after the date of receipt of the bill, it is considered as a rejection.
So the originating house now considers the returned bill in the light of the amendments. If it accepts these amendments, it sends a message to the other house to this effect. If it does not accept these amendments, then the bill is returned to the other house with a message to that effect. In case both the houses do not come to an agreement, the president convenes a joint sitting of the two houses in case of ordinary bill and financial bill. However, there is no provision for joint sitting in case of a constitutional amendment bill or in case of a money bill. A bill that is finally passed by both the houses of the parliament is presented with the signature of the speaker to the president for his assent. And then in case of ordinary bill, the president can either give his assent or can return the bill for the parliament to reconsider. But again, if the bill is passed by both the houses, then the president has to give his assent to the bill according to Article 111 of the Constitution of India. But there is no time limit mentioned that we discussed in the previous class. There is no time limit mentioned that within which the president has to give his assent to the bill. So if the president gives his assent, the bill becomes an act and is placed in the statute book. If the president withholds his assent, there is an end to the bill. The president may also return the bill for the reconsideration of house with a message requesting them to reconsider it. If however the houses pass the bill again with or without amendments and the bill is presented to the president for his assent for the second time, the president has no power to withhold his assent. Thus lawmaking is a long, cumbersome and time consuming process. It becomes difficult to pass a bill within a short time. Proper drafting of the bill saves time and skillful soliciting of opposition support makes the task easier. Money bills. Finance bill may be said to be any bill which relates to revenue and expenditure, but the finance bill is not a money bill. Article 110 states that no bill is a money bill unless it is certified by the Speaker of the Lok Sabha. A money bill cannot be introduced in the Rajya Sabha. Once a money bill is passed by the Lok Sabha, it is transmitted to the Rajya Sabha. The Rajya Sabha cannot reject a money bill. It must, within a period of 14 days from the date of receipt of the bill, return the bill to the Lok Sabha, which may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations. If the Lok Sabha accepts any of the recommendations, the money bill is deemed to have been passed by both houses. Even if the Lok Sabha does not accept any of the recommendations, the money bill is deemed to have been passed by both the houses without any amendments. If a money bill passed by the Lok Sabha and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations is not returned to it within 14 days, it is deemed to have been passed by both the houses at the expiry of the said period in the original form. Parliamentary privileges. Parliamentary privileges are certain rights which are there in Article 105, which we discussed in the previous class, which assure free and efficient functioning of the members of Parliament. There are two types of privileges for the member of Parliament: enumerated and unenumerated. The enumerated privileges are freedom of speech in each house of parliament, immunity from proceedings in any court in respect of anything said or any vote cast, immunity of liability in respect of publication by or under the authority of either house of parliament or of any report, paper, votes or proceedings, freedom from arrest in civil cases for a duration of the session for a period of 40 days before and after the session, and exemption from attending as a witness in a court. So the unenumerated privileges empower the Indian Parliament to punish a person. Parliamentary devices to control the executive. One of the
Important functions of the parliament is to control the executive. A number of mechanisms are available to do it. For this purpose, the rules of procedure and conduct of business in parliament provide that unless the presiding officers are otherwise unless the presiding officers otherwise direct, every sitting begins with the question hour, which is available for asking and answering questions. Asking and answering questions is an inherent part of the parliamentary democracy. The real objective of the member in asking the question is to point out the shortcomings of the administration, to ascertain the thinking of the government in formulating its policy, and whether the policy already exists in making suitable modifications in that policy. In case the answer given to a question does not satisfy the member who raised it, and if he or she feels the need for detailed explanation in public interest, he or she may request the presiding officer for a discussion. The presiding officer can allow discussion, usually in the last half an hour of a sitting. Members can, with prior permission of the presiding officer, call the attention of a minister to any matter of public importance and request the minister to make a statement on the subject. The minister may either make a brief statement immediately or may ask for time to make the statement. The adjournment motion is intended to draw the attention of the House to a recent matter of urgent public importance having serious consequences for the country, and regarding which a motion or a resolution in the proper notice will be too late. Adjournment motion is an extraordinary procedure which, if admitted, leads to setting aside the normal business of the House for discussing a definite matter of public importance. Adoption of an adjournment motion amounts to the censure of the government. Besides these devices, Parliament exercises control over the executive through various House committees as well, which get their power from Article 105 and Article 118, which have been discussed, we've discussed in the previous class as well, which have been termed as mini parliaments. Parliamentary committees: the accountability of the executive to the parliament and the parliament's right to oversee and scrutinize the way in which the executive functions are accepted as a matter of routine. So, but in practice it is difficult for Parliament to undertake thorough scrutiny of the details of the functioning of the executive on a daily basis. Parliament has solved this problem by establishing a series of committees. These committees have necessary powers to scrutinize the working of the different departments of the government. Amongst the important committees which scrutinize the government works, particularly in the area of public finances, two committees need special mention: Public Accounts Committee and Estimates Committee. These two and other committees are expected to keep an eye on the executive. They ensure an effective and comprehensive examination of all the proposed policies. Often committees provide an ideal context for discussing controversial and sensitive matters in impartial manner, away from the glare of publicity. They provide a useful forum for the utilization of experience and ability that may otherwise remain untapped. State legislatures. The state legislature consists of the governor and the legislative assembly. In many aspects, state legislatures are similar to the Parliament of India. However, all state legislatures do not have both houses: Legislative Assembly, Vidhan Sabha, and Legislative Council, Vidhan Parishad. The state legislatures which have both houses are known as bicameral, and those which have only one house, that is Vidhan Sabha, are known as unicameral. The choice of having unicameral or bicameral legislature was left to the states. The principal reason for not having both houses has generally been financial. Some states found it difficult to maintain cost of two houses. They preferred to have only one house of the state legislature. Very few states, 7 out of 29, have opted to have bicameral legislature consisting of the Legislative Assembly, Vidhan Sabha, and the Legislative Council, Vidhan Parishad. As of 2019, Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, and Uttar Pradesh only have legislative councils.
In 2019, Jammu and Kashmir was divided into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, with the Jammu and Kashmir having a legislative assembly and Ladakh being a union territory without a legislative assembly. The legislative assembly of each state is composed of members chosen by direct election on the basis of universal adult suffrage from territorial constituencies. The size of the legislative assembly varies from a minimum of 60 to no more than 500. So the smallest legislative assembly in terms of the number of members is that of the union territory of Puducherry or that of the state of Sikkim, which has only 32. Sikkim has only 32 members in the legislative assembly. Puducherry has 30 members. Goa has only 40 members in its legislative assembly. However, there are states, provinces like Uttar Pradesh, which have 403 members in the legislative assembly. Plus, there is a 100-member legislative council as well. So, in Uttar Pradesh. So the strength, the size, it varies depending on the population. While Sikkim has only 32 members, Uttar Pradesh has 403 members. So the membership of the Legislative Council shall not be less than 40, but not more than 1/3 of the total membership of the Assembly. The House is composed of partly elected and partly nominated members. Normally, 1/6 of total member are nominated by governor. Rest are indirectly elected on a complicated formula involving graduates, educators, and members of the assembly. The role of legislative councils where they exist are considered as weaker than the legislative assemblies compared with the status of the Rajya Sabha vis-a-vis the House of the People, that is the Lok Sabha. It may be considered as unnecessary due to some reasons. The very nature of the composition of the Legislative Council makes its position weak. Being partly elected and partly nominated and representing various interests, its survival depends on the will of the Assembly, as the latter has the power to abolish the second chamber altogether by passing a resolution, according to Article 169 of the Constitution. The Council of Ministers is responsible to the Legislative Assembly and not to the Legislative Council, so to the Vidhan Sabha only and not to the Vidhan Parishad. As regard any ordinary bill originating in the assembly, the Vidhan Parishad's position is very weak, for it can only delay its passage for a limited period. Hence, the second chamber of the state legislature is not a revising body. The legislative process in the state assembly is similar to that in the parliament, with one significant exception. The governor can reserve any bill passed by the state legislature for the consideration of the president. We have discussed this in the previous class as per Article 200. Particularly in one case, it is obligatory on the governor to reserve the bill when the bill is derogatory to the powers of the High Court. If the president directs the governor to return the bill for reconsideration, the legislature must reconsider the bill within 6 months. And even if it is passed again, the president, there is no time limit for the president to give assent to the bill. But it shall not be obligatory on the president also to give his assent. That it is clear then that once the governor preserves the bill for the president, its subsequent enactment remains with the president and the governor has no further role in it. So the president has absolute veto in case of state bills that are reserved by the governor and are presented to the president for his or her consideration. Since the constitution does not put any time limit on the president either to declare his assent or withhold. So we have discussed the 7th unit. Now let's move on to the 8th unit, that is the executive. The executive power of the government of India is vested in the President of India, who is both the formal head of the state and the symbol of the nation. The Constitution of India, however, bestows authority and dignity on the office of the President without providing adequate powers to rule. The President performs essentially a ceremonial role. The Prime Minister exercises real executive power, while the President
is the head of the state, the prime minister is the head of the government. The President of India, the constitution has made detailed provision to see that the president, the head of the state, is a ceremonial head, that he does not arrogate to himself any real power. The president is indirectly elected for a term of 5 years and can be removed on the basis of impeachment proceedings brought against him by the parliament. So, no president has ever been removed by an impeachment proceeding, and no impeachment proceeding has ever been brought against uh, any president. So, uh, the president performs only ceremonial functions. Uh, so, the constitution also provides for the post of a vice president. Uh, the constitution also provides for the post of a vice president. The vice president is also indirectly elected, who would serve as the head of the state in the event of the president's resignation or removal by impeachment or death. Qualifications: Article 58 and 59 of the Constitution of India lay down the qualification for the office of the President of India. A candidate for the office of the President should be a citizen of India, must have completed at least 35 years of age, and should also possess other qualifications. The qualifications for the President of India are mentioned clearly. The President should not hold any office of profit under the union, state, or local governments at the time of his election, nor should the President be a member of either house of the Parliament or state legislature. Besides, the candidate should also possess such other qualifications as may be prescribed by the Constitution. The method of election: the Constitution prescribes an indirect election through an electoral college composed of the elected members of Parliament and the elected members of the state legislative assembly on the basis of proportional representation and by means of a single transferable vote. Based on the system of principle of uniformity among states and parity between the center and the states, the election takes place. To ensure uniformity among the states, the value of the vote of elected member of the state assemblies is calculated on the basis of total population of the state. The value of a state elector's vote is worked out by dividing the total population of the state by the total number of elected members in the assembly. The quotient obtained is divided by 1000 to obtain the value of the vote of each member of the assembly in the presidential election. The value of the vote of a member of parliament is obtained by dividing the total members of the state assembly by the total number of elected members of both the houses of parliament. Voting is by single transferable vote with electors casting first and second preferences. A candidate who receives an absolute majority of votes cast by the electoral college is declared the winner. In case no candidate secures an absolute majority in the first counting, the second preference of the lowest polling candidate are transferred to the other remaining candidates until the candidate crosses the threshold of 50% of the votes cast. This method of election
was intended to make the presidential election broad-based to achieve a political balance between the center and the states. Consequently, the president not only represents the union but also the states, and also it shows the federal character of the Indian Union. So, uh, the term of office and removal of the president. The tenure of office of the President of India is 5 years, and the term commences from the date on which the President assumes office after taking an oath administered by the Chief Justice of India. However, the President can seek a second term. For instance, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President twice, despite not being favored by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru, but strongly supported by a large number of Congress leaders. The President remains in office until his/her successor enters the office. However, if the President wishes to resign, the President can send his resignation or her resignation letter to the Vice President. If the post of the President falls vacant, the Vice President takes over the charge, but the election for the post of President must be conducted within 6 months from the date of occurrence of the vacancy. Article 56 and 61 deal with the procedure for impeaching the President of India. In this regard, the Constitution lays down violation of the Constitution as the ground for removal. The process of impeachment can be initiated in either House of Parliament and must be passed by not less than 2/3 of the total membership of the House in which it has been moved. If the other House investigates the charge and 2/3 majority of that House find him guilty, the President stands impeached from the office of the date of passing of the resolution. Thus, the procedure of removal of the President is difficult and has been made so to prevent misuse of this power by the Parliament. Till date, no President of India has been impeached. No impeachment motion also has been brought ever for a President of India. Powers of the President. Article 53 deals with the executive power of the President of India. The power of the President are broadly divided into two types, namely ordinary and emergency powers. The ordinary power of the Presidency can be defined as executive, legislative and financial and judicial powers. Article 53 confers all executive powers in him and empower him to exercise these powers directly by himself or through officers subordinate to him. Article 75 requires the Prime Minister to communicate to the President regarding all decisions of the Union Council of Ministers, and Article 77 holds that all executive powers of the Union government shall be exercised in the name of the President of India. The President has both administrative and military powers. The supreme command of the armed forces are vested in the President of India, and all appointments in the armed forces are made under the authority of the President as the supreme commander of the armed forces. The President appoints the Prime Minister and on the letters advise the Council of Ministers, the Attorney General, the Justices of Supreme Court, the High Court members of special commissions such as Union Public Service Commission and the Election Commission of India, and the governors of state. The choice of the Prime Minister is not a discretionary prerogative of the President, but is usually dictated by the party commanding a majority following in the Lok Sabha. The President of India is also the Commander-in-Chief of the Defence Forces. She appoints the chiefs of the Army, the Navy and the Air Force. She has the power to declare war and conclude peace, but all these powers have to be exercised by her subject to the ratification of the Parliament. So the President cannot act in a unilateral, arbitrary manner. The principle of collective responsibility, which forms the bedrock of parliamentary democracy, has also been ensured by the Constitution while describing the powers of the President of India. However, the President is not a member of either House of Parliament. Article 79 states that the President is an integral part of the Union Parliament but not a member.
the president has the power to summon both the houses of the parliament, nominate 12 members to the Rajya Sabha, and also has the right to address either house or their joint sitting at any time, and the power to dissolve the Lok Sabha also. In case the president thinks that no, in case the prime minister resigns and recommends to the president to dissolve the Lok Sabha and conduct fresh elections, and the president thinks that there is no other party which can form the government, then the president can dissolve the Lok Sabha. This has happened on many instances as well. For example, in 1979, Chaudhry Charan Singh, when he was not able to prove his majority, resigned from the post of prime ministership and recommended to the President of India, Neelam Sanjeeva Reddy, to dissolve the Lok Sabha and conduct fresh elections, which he duly did. And then in 1980, Indira Gandhi again and the Congress again came back to power. Then this discretionary power was also used by the president, exercised by the president in 1991, when the then Prime Minister of India, Chandrasekhar, Sri Chandrasekhar, of the Samajwadi Janata Party secular, was not able to was not able to pass the budget, and a no confidence motion got passed against him, and he did not have the majority because Congress had withdrew support from his government. So he recommended to the then president R. Venkatraman to dissolve the house and call for fresh elections, which R. Venkatraman did, and the Congress under P.V. Narasimha Rao's leadership came back to power in 1991. And this same thing also happened in 1998, when Indra Kumar Gujral lost his majority in the House, and he recommended to the then President of India, K.R. Narayanan, to dissolve the House and conduct fresh and call for fresh elections, which K.R. Narayanan did, and Atal Bihari Vajpayee and the NDA came to power. And also in 1999 also, when Atal Bihari Vajpayee lost the vote of confidence in the Lok Sabha by just a single vote and had to resign, then the Congress could not prove its majority. Then also K.R. Narayanan dissolved the House and called for fresh elections in 1999. So we had elections in 1996, 1998 and 1999. So there were 3 Lok Sabha elections in 3 years, from 96 to 99. Such was the period of instability. So that was the period of coalition politics. So whenever there is a hung parliament, the powers of the president become very significant, because the president then can exercise his or her discretionary powers. The same is the case with the governor of states also. If there is a hung assembly, then the governor also gets to exercise his or her discretionary powers. The convention is that the governor in the case of states has to call the leader of the single largest legislature party and invite the leader to form the government. However, in case the leader of the single largest legislature party refuses to form the government, then the governor or the president can call other parties and can provide opportunities to other parties to let them form the government. For example, in 1989, when the then President of India, R. Venkatraman, had invited Rajiv Gandhi and the Rajiv Gandhi led Congress party, which had 197 seats, and the Congress alliance had 211 seats. The President R. Venkatraman had invited the Congress, because it was the single largest party in the 1989 Lok Sabha elections, to form the government. However, Rajiv Gandhi refused to form the government, and it is then that the President of India, R. Venkatraman, invited Vishwanath Pratap Singh and his Janata Dal to form the government, and he formed a government which lasted for about 11 months with the support of the BJP and the left parties. Similar thing happened in many of the states as well. For example, very recently in 2018 in Karnataka, also the governor exercised his discretionary powers and invited the
BJP to form the government under the leadership of B.S. Yedurappa. However, he could not prove his majority and had to resign within 3 days. There has only been one instance where the governor dissolved the state legislature without even calling a single session. That took place in 2005 in Bihar, when the governor of Bihar, Butta Singh, dissolved the assembly without even calling a single session of the assembly. However, the Supreme Court of India later on held that this action of the governor is not justified. So the president and the governor, they hold a lot of discretionary powers in case of hung parliament or hung assemblies. So we have discussed the legislature and the executive in today's class. We will discuss the ninth unit in the next class. So I thank you all for joining today's class. Namaste.
అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే సంక్షేమంలో కేటాయింపు సమర్థత పోటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే సామర్థ్యం అన్నాం మనము. దేనిలో సామర్థ్యం అంటే మనం ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు యొక్క సామర్థ్యం అంటే కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఉత్పత్తి, వినియోగదారులు మరియు ఉత్పత్తిదారుల ప్రాధాన్యతతో ఇది సమలేఖనం అనేది చేయబడుతుంది. సామర్థ్యం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఉత్పత్తి కారకం యొక్క సామర్థ్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది, కేటాయింపు సమర్థత మార్కెట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఈ పోటీని తట్టుకోవడం ఎలాగా అనేసి అంటే కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం ఉత్పత్తి చేసే కారకం యొక్క విలువను బట్టి మనకు ఆ పోటీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితిని ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తుంది అంటే దీనిలో ముఖ్యంగా ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు మరియు ఉత్పత్తిదారుల ప్రాధాన్యత ఏదైతే ఉందో అవన్నీ సమలేఖనం చేయబడినప్పుడు మాత్రమే మనము మార్కెట్లో పోటీని తట్టుకోగలము. అంతేకాకుండా కేటాయింపు సమర్థత పోటీ అనేది వీటన్నింటిపైన ఆధారపడి వీటన్నింటిని సమలేఖనం చేస్తూ వీటిపై సామర్థ్యం ఉంటేనే, ఇవన్నింటిని కంట్రోల్ చేసే సామర్థ్యం ఉన్నప్పుడే మనము సంక్షేమంలో కేటాయింపు సమర్థతలో పోటీ అనేది మనము మార్కెట్లో ప్రధానంగా చేయవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా సమాజం యొక్క సామాజిక సంక్షేమాన్ని పెంచే విధంగా ఉత్పాదనల సమితిని మనము ఎంచుకుంటాము. అయితే ఏ విధంగా ఎంచుకుంటామో ముఖ్యంగా మనము సామర్థ్యం అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితి అన్నాము. ఈ పోటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మార్కెట్లో మనం ఉత్పత్తి చేసే భారతాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఏ విధమైన వస్తువుని మనం మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తే ఏ విధమైన ఎటువంటి ప్రయోజనం వినియోగదారుడు పొందుతాడు, ఇది సమాజానికి సంక్షేమానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది, ప్రకృతికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనే వివిధ అంశాలను మనము ముఖ్యంగా చూసుకొని దాని తర్వాత దానికి అనుగుణంగా మనము ఉత్పాదనల సమితిని ఎంచుకుంటాము. తర్వాత ఉత్పత్తి చేయబడిన ప్రతి వస్తువు లేదా సేవ ఉత్పత్తి యొక్క ఉపాంత వ్యయానికి సమానమైన లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంటే ఉపాంత వ్యయానికి మరియు ఉత్పత్తి యొక్క ఉపాంత వ్యయానికి సమానమైన అని అన్నాము. ఉత్పత్తి చేస్తాము, దాని తర్వాత ఆ ఉత్పత్తికి అయ్యే వ్యయాన్ని ఉపాంత వ్యయం అనేసి అంటాము. ఈ రెండు సమానమైనప్పుడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంటే ఉపాంత వ్యయం అన్నప్పుడు ఉపాంత ప్రయోజనం కూడా అక్కడ ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఇది అంతకంటే ఎక్కువ ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంటే మాత్రమే ఇది సంక్షేమంలో కేటాయింపు సమర్థత పోటీ అనేది మనం సాధించగలుగుతాం. అంటే వెల్ఫేర్ అలోకేటివ్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు మనకు సాధ్యం అవుతుంది అంటే ఉత్పత్తి చేయబడిన ప్రతి వస్తువు లేదా సేవ ఉత్పత్తి యొక్క ఉపాంత వ్యయానికి ఎప్పుడైతే సమానమైనదో లేకపోతే సమానమైన లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తిదారుడు పొందుతాడో, వినియోగదారుడు అటువంటి సేవను ఉపయోగించుకొని అతడు ఎప్పుడైతే సంతృప్తి చెందుతాడో అప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్రయోజనాన్ని మనము కలిగి ఉంటామో, అప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ సంక్షేమంలో కేటాయింపు సమర్థత పోటీ అనేది మనకు సాధించబడుతుంది. అయితే ఆర్థిక శాస్త్రంలో కేటాయింపు సామర్థ్యం అంటే సమాజానికి అనుకూలమైన ఉత్పత్తి అవకాశాలను సరిహద్దు వద్ద ఉత్పత్తి అనేది మనకు సూచిస్తుంది. ఒప్పంద సిద్ధాంతంలో కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మనకు ఆఫర్ చేసే పార్టీ డిమాండ్ లాంటిది అన్నమాట. నైపుణ్యం మరియు అంగీకరించే నైపుణ్యం ఒకేలా ఉంటుంది కాబట్టి ఒప్పందంతోనే ఇది ఆర్థిక శాస్త్రంలో కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఈ కేటాయింపు వనరుల సామర్థ్యం రెండు అంశాలను కలిగి ఉంటుంది. ఏ విధంగా కలిగి ఉంటుంది అంటే ఈ కేటాయింపు మరియు వనరుల సామర్థ్యం అనేది రెండు రకాలుగా మనకు రెండు అంశాల పైన మనకు సామర్థ్యం అనేది కలిగి ఉంటుంది. అయితే మొట్టమొదటిది స్థూల మరియు సూక్ష్మ. ఇది ప్రతి విషయంలో మనము అర్థశాస్త్రం చదువుతున్నామంటే
మొదటగా మనం చూసుకుంటూ వస్తున్నాం సూక్ష్మార్థ శాస్త్రం, స్థూలార్థ శాస్త్రం. అదే విధంగా ప్రతిదీ కూడా సూక్ష్మ విధంగా చూడాలి, స్థూలంగా చూడాలన్నమాట. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ వనరుల కేటాయింపు మనం సామర్థ్యం అనేది రెండు అంశాలపైన కలిగి ఉంటుంది అని అన్నామో అప్పుడు మనకు గుర్తు రావాల్సింది సూక్ష్మ కోణము, స్థూల కోణం అన్నమాట. అయితే ఇందులో మొట్టమొదటి స్థూల కోణం గురించి తెలుసుకుందాం. అయితే ఈ స్థూల కోణం అనేది సామాజిక వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అన్నమాట. అయితే ఇది మొత్తం సమాజం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పాట్ల ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధించబడుతుంది. ఎప్పుడు స్థూల కోణం అనేది మనకు స్థూల కోణంలో వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం ఎప్పుడు మనకు మనం ఎప్పుడు సమర్థవంతంగా ఉపయోగించగలుగుతాము స్థూల కోణంలో అంటే సామాజిక వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మనం మొత్తం సమాజం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పాట్ల ద్వారానే మనము సాధించుకుంటాము ఈ వనరుల కేటాయింపు అనేది. అదే విషయానికి వస్తే మనము సూక్ష్మ కోణంలో ఏ విధంగా మనము వనరుల సామర్థ్యం అనేది కేటాయిస్తాము అంటే వనరులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకొని దానితో పాటు సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అర్థం చేసుకొని సంస్థల ఆవిష్కరణ మరియు పురోగతి ద్వారా మాత్రమే మనము ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మెరుగుపరుచుకునే అవకాశము ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు అంటే సూక్ష్మార్థ శాస్త్రంలో మనకు కనిపిస్తుంది. స్థూలార్థ శాస్త్రంలో స్థూల కోణంలో ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది సామాజిక వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది అంటే మొత్తం సమాజం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పాట్ల ద్వారా మాత్రమే ఇది మనం స్థూల కోణంలో వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మనకు అందుబాటులో వస్తుంది. అదే ఈ సూక్ష్మార్థ శాస్త్రంలో సూక్ష్మ అంశంలో ఏ విధంగా వనరుల సామర్థ్యం ఉంటుంది అంటే మనకు దీనిని సంస్థ యొక్క సామర్థ్యం అని మనం అనుకుంటాం. అయితే ఎప్పుడు ఇది ఈ సంస్థ యొక్క సామర్థ్యం మనకి ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది అంటే మనకు ప్రకృతి అందించిన వనరులు అన్నింటినీ సమర్థవంతంగా మనం ఎప్పుడైతే ఉపయోగించుకుంటామో అప్పుడు మాత్రమే ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే దీనిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సినవి రెండు అంశాలు ఉన్నాయి. ఏంటేంటి అంటే సంస్థ యొక్క ఆవిష్కరణ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు దానితో పాటు సంస్థ యొక్క పురోగతి కూడా మనము మెరుగుపరుచుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ సూక్ష్మ అంశం యొక్క వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే సూక్ష్మార్థ శాస్త్రంలో వనరుల సామర్థ్యం కేటాయింపు ఏ విధంగా ఉంటుంది, సూక్ష్మంలో ఎలా ఉంటుందో మనము తెలుసుకున్నాము స్థూల సూక్ష్మంలో. అయితే ఈ కేటాయింపు సామర్థ్యం అనే భావన అనేది వేరు మూల్యాంకనము అంటే వేరువేరుగా విడివిడిగా మనము మూల్యాంకనం చేసుకున్నప్పటికీ వాటి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనైనా వనరుల కేటాయింపులో ఎంపికలు అనేటివి మూల్యాంకనం చేయబడిన ఎంపికకు సంబంధించి మాత్రమే విజేతలు మరియు ఓడిపోయిన వారు అని రెండింటిని ఉత్పత్తి చేస్తాయని ప్రాథమిక సూత్రం పేర్కొంటుంది. ఏదైనా తీసుకోండి, ఏదైనా మనం పోటీలో పాల్గొన్నప్పుడు ఒకటి విజయం ఉంటుంది, ఒకటి ఓడిపోవడం ఉంటుంది. అది ఏ విధంగా మూల్యాంకనం చేస్తాం మన పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి. అదే విధంగా మార్కెట్ లో కూడా మనం ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నా, ఆ వస్తువు యొక్క నాణ్యత ఏ విధంగా ఉంది, ఆ వస్తువు యొక్క నైపుణ్యం ఏ విధంగా ఉంది, ఏ విధంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది, ఎంత మార్కెట్ చేయగలుగుతుంది, ఒక నెలలో, ఒక వారంలో, ఒక రోజులో ఎంత మార్కెట్ ని ఎంత ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నారు వినియోగదారుడు, ఈ వస్తువుతో ఎంత సంతృప్తి చెందగలుగుతున్నాడు, ఈ వస్తువుతో ఎన్ని అవసరాలు తీర్చుకోగలుగుతున్నాడు అనే విషయాలు అన్నింటినీ తీసుకొని ఓటమి గెలుపు అనేది మార్కెట్ యొక్క వస్తువు పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఇందులో ప్రాథమికమైన సూత్రం. ఇది ఇక్కడ మాత్రమే వర్తించదు, మన జీవితంలో కూడా మనకు ఈ సూత్రం అనేది ప్రధానంగా వర్తిస్తుంది. మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాం, ఎంత డెడికేషన్ తో పనిచేస్తున్నాం అనేది మన జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తే మన వస్తువు యొక్క కారకం ఏ విధంగా మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి వస్తువును ఏ విధంగా వినియోగించుకుంటున్నారు, ప్రజలకు ఏ విధంగా సేవలు అందిస్తుంది మన వస్తువు అనేది మార్కెట్ యొక్క ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువు పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే విధంగా మనం కష్టపడిన దాని ప్రకారం మన ఓటమి గెలుపులు అనేవి దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. దేనిలో అయినా, ఇందులో అయినా, వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యంలోనైనా,
మన జీవితంలోనైనా మొట్టమొదటిగా ప్రాథమిక సూత్రంగా దీన్ని మనము పేర్కొనవచ్చు. అయితే హేతుబద్ధమైన ఎంపిక, వ్యక్తిగత గరిష్టీకరణ, ప్రయోజనవాదం మరియు మార్కెట్ సిద్ధాంతం యొక్క సూత్రాలు, విజేతలు మరియు ఓడిపోయిన వారి యొక్క ప్రాథమిక ప్రాంగణాల కింద కేటాయింపు సామర్థ్యాన్ని సాధించే లక్ష్యాన్ని కొన్ని సూత్రాల ప్రకారంగా మనము నిర్వచించవచ్చు. ఈ ఓటమి, గెలుపు అన్నము వీటన్నింటిని మనం ఏ విధంగా మనము సూచించుకొని నిర్వచించవచ్చు, ఏ విధంగా కొలవవచ్చు, ఏ విధంగా పోల్చవచ్చు, ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చు అంటే కొన్ని అంశాలను తీసుకొని మనము గుర్తించవచ్చు, కొలవవచ్చు మరియు పోల్చవచ్చు అన్నమాట. అందులో ముఖ్యమైనది ఉత్పత్తి యొక్క ప్రాథమిక సూత్రం చెప్పినాము. రెండవది ఏ విధంగా అంటే ఈ గరిష్టీకరణను మరియు ప్రయోజనవాదంతోని మరియు మార్కెట్ సిద్ధాంతం యొక్క సూత్రాల ఆధారంగా విజేతలను మరియు ఓడిపోయిన వారి యొక్క ప్రాథమిక ప్రాంగణాల క్రింద కేటాయింపు సామర్థ్యాన్ని సాధించే లక్ష్యాన్ని కొన్ని సూత్రాల ప్రకారం మనము నిర్వచించవచ్చు. ఇక్కడ కొన్ని కేటాయింపులు అనేటివి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇతరుల కన్నా ఆత్మశ్రయంగా మెరుగ్గా ఉంటే అది మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మార్పు నుండి ప్రయోజనం పొందే వరకు విజేతలు ఓడిపోయిన వారి కంటే ఎక్కువ లాభం పొందేంత వరకు విధాన మార్పు అనేది కేటాయింపు మెరుగుదల అని ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త చెప్పవచ్చు. ఎవరు చెప్పారు ఈ సామర్థ్యాన్ని అంటే కాల్డోర్ హిక్స్ అనే ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త చెప్పారు. కేటాయింపు పరంగా సమర్థవంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ వస్తువుల సరైన మిశ్రమాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అన్నాము. ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది? కేటాయింపు అనేది కేటాయింపు పరంగా సమర్థవంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ వస్తువుల సరైన మిశ్రమాన్ని ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి చేస్తుందో కేటాయింపు సమర్థత కూడా అదే విధంగా మనకు ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ఒక సంస్థ దాని ధర పరిపూర్ణ మార్కెట్లో దాని ఉపాంత వ్యయాలకు అంటే మనకు అందించే ఖర్చు మరియు ఉపాంత వ్యయం సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కేటాయింపు పరంగా సమర్థవంతంగా మనకు ఉంటుంది. అయితే డిమాండ్ వక్రరేఖ మార్జినల్ యూటిలిటీ వక్రరేఖతో సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అదనపు యూనిట్ యొక్క ప్రైవేట్ అంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని కొలవగలుగుతాము. కాబట్టి సరఫరా వక్రరేఖ అనేది మార్జినల్ వక్రరేఖతో సమానంగా ఉంటుంది. అది అదనపు యూనిట్ అంటే ప్రైవేట్ వ్యయాన్ని కొలుస్తుంది కాబట్టి ఇది పరిపూర్ణ మార్కెట్లో ఎటువంటి బాహ్యతలు ఉండకుండా డిమాండ్ వక్రరేఖ అదనపు యూనిట్ యొక్క సామాజిక ప్రయోజనానికి కూడా సమానంగా ఉంటుంది. అయితే సరఫరా వక్రరేఖ ఎప్పుడైతే డిమాండ్ వక్రరేఖ సామాజిక ప్రయోజనానికి సమానంగా ఉంటుందో అప్పుడు సరఫరా రేఖ అదనపు యూనిట్ యొక్క సామాజిక వ్యయాన్ని మనం కొలవగలుగుతాము. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం కొలిచినప్పుడు డిమాండ్ సరఫరాను కలిసే మార్కెట్ సమతుల్యంతో ఉపాంత సామాజిక ప్రయోజనాన్ని ఉపాంత సామాజిక వ్యయాలకు సమానమని మనం చూపిస్తాము. ఇదే సమయంలో నికర సామాజిక ప్రయోజనం అంటే ఇది ఇక్కడ నికర సామాజిక ప్రయోజనం అనేది గరిష్టీకరించబడుతుంది. అంటే ఇది కేటాయింపు పరంగా సమర్థవంతమైన ఫలితం మార్కెట్ వనరుల సమర్థవంతంగా కేటాయించడంలో విఫలమైనప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ మార్కెట్ వైఫల్యాన్ని మనం ఎదుర్కొంటాము. అయితే అసంపూర్ణ జ్ఞానం విభిన్న వస్తువుల కేంద్రీకృత మార్కెట్ శక్తి అనేది ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలంటే గుత్తాధిపత్యం లేదా ఒలిగోపోలి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. లేదా బాహ్య కారణాల వల్ల మార్కెట్ వైఫల్యం కూడా సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకే ధర నమూనాలో కేటాయింపు సామర్థ్యం యొక్క పాయింట్ ధర వద్ద ఉపాంత ఖర్చుకు సమానమైనప్పుడు ఈ సమయంలో సామాజిక మిగులు ఎటువంటి డెడ్ వెయిట్ నష్టం లేకుండా గరిష్టీకరించబడుతుంది. దానివల్ల రెండోది ఉత్పత్తి చేయబడిన ఉత్పత్తి స్థాయిపై సమాజం ఉంచే విలువ ఆ స్థాయిని సాధించడానికి ఉపయోగించే వనరుల విలువను తీసివేస్తుంది. కాబట్టి సమాజం యొక్క ఉప సమూహాలు మెరుగ్గా లేదా అధ్వానంగా మారడంపై మార్కెట్ల మరియు
ప్రజా విధానం యొక్క ప్రభావాన్ని కొలవడానికి సంక్షేమ విశ్లేషణ యొక్క ప్రధాన సాధనం అనేది కేటాయింపు సామర్థ్యం. ఈ కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది ఇది లేకుండా పరేటో సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండటం సాధ్యమే కాదు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఎవరైనా లాభపడే విధంగా మరియు ఎవరు కోల్పోకుండా వనరులను తిరిగి కేటాయించడం అనేది అసాధ్యం. అందుకే మన పరాట సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టి అది మనము లాభపడిన వారు మరియు కోల్పోయే దానికంటే లాభపడిన వారు ఎక్కువగా లాభపడే విధంగా తిరిగి కేటాయించడానికి ఇది సాధ్యమవుతుంది. అందుకే అటువంటి పునః కేటాయింపుతో మనకు కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది లేదు. అయితే కేటాయింపు సామర్థ్యం లేకుండా పరేటో సామర్థ్యం కలిగి ఉండటం అనేది సాధ్యము. అయినప్పటికీ పరిస్థితిలో ఎవరైనా లాభపడే విధంగా లేదా ఎవరు కోల్పోకుండా వనరులు తిరిగి కేటాయించడం అనేది అసాధ్యం కాబట్టి మనకు లాభపడిన వారి కంటే ఎక్కువ లాభపడే విధంగా కేటాయించడం అనేది ముఖ్యంగా ఇక్కడ సాధ్యం అవుతుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఉత్పత్తి అనేది వివిధ రకాల కేటాయింపు సామర్థ్యం మరియు వాటి అంచనాల అనుగుణంగా విస్తృతమైన చర్చ కోసం మనము పరేటో సామర్థ్యత కొలత పద్ధతిని మనము కొలుస్తాము. మానవ మరియు భౌతిక వనరుల వాడకంతో సహా వాస్తవ ఆపరేషన్ ఉపయోగించడం అనేది ఇక్కడ మనకు కష్టంతో కూడుకున్నది. కాబట్టి పూర్తి స్థాయి సామర్థ్య కేటాయింపు అనేది సాధించడం కష్టం. కాబట్టి ప్రధానంగా నిధుల కేటాయింపు నుంచి తీర్పులు ఇవ్వడం, అందువల్ల స్టాక్ మార్కెట్లోని నిధులను విశ్లేషించడం, మూలధన మార్కెట్ యొక్క వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించడానికి కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మనము కొంచెం ముందు నుంచి పరేటో సామర్థ్యం అని చెప్పుకుంటాం. పరేటో అంటే ఏమిటి అసలు అంటే దానికి సంబంధించిన చిన్న వివరణ తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు పరేటో ఎఫిషియన్సీ అంటే తెలుగులో పరేటో ఎఫిషియన్సీ అంటే పరేటో ఆప్టిమం అంటే పరేటో అనేది తెలుగులోకి పరేటో ఎఫిషియన్సీ అనేది తెలుగులోకి పరేటో ఆప్టిమం అని అనువాదించబడింది. ఇది ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడైతే మెరుగుపరచడం అసాధ్యం అనే విధంగా వనరుల కేటాయించే ఆర్థిక పరిస్థితిని ఇది వివరిస్తుంది. ఈ పరేటో ఎఫిషియన్సీ అనేది తెలుగులో పరేటో ఆప్టిమం అని అనువాదించబడింది. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిని మెరుగుపరచడం అసాధ్యం అనే విధంగా వనరుల కేటాయించే ఆర్థిక పరిస్థితిని వివరిస్తుందో దానినే మనము పరేటో ఎఫిషియన్సీ అంటాము. అంతేకాకుండా ఒక వ్యక్తిని మరింత దిగజార్చకుండా ఇటాలియన్ ఆర్థికవేత్త విల్ఫ్రెడ్ పరేటో పేరు మీద ఉన్న ఈ భావన అనేది సామర్థ్యం పైన దృష్టి పెడుతుంది. ఇది ఎవరి పేరు పైన ఉంది అంటే ఇటాలియన్ ఆర్థికవేత్త అయిన విల్ఫ్రెడ్ పరేటో పేరు మీద ఈ భావన సామర్థ్యం అనేది ఉంది. అయితే ఈ భావన సామర్థ్యం దేని గురించి చెప్తుంది అంటే తప్పనిసరిగా న్యాయంగా లేదా సమానత్వంపై ఈ భావన అనేది ఉంటుంది. ఈ పరేటో ఎఫిషియన్సీ నిర్వచనం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మరొక వ్యక్తికి హాని కలిగించకుండా తదుపరి మార్పులు ఒకే వ్యక్తి శ్రేయస్సును మెరుగుపరచలేనప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి పరేటో సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఉంటుంది నిర్వచనం అంటే మరొక వ్యక్తికి మనము హాని కలిగించకుండా తదుపరి మార్పులో ఒక వ్యక్తి శ్రేయస్సును మెరుగుపరచలేనప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి పరేటో అనేది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది సంక్షేమ ఆర్థిక శాస్త్రం నుంచి వచ్చిన ఒక భావన. ఇది వనరుల కేటాయింపులో సామర్థ్యాన్ని కొలుస్తుంది. అంతేకాకుండా వనరులను అత్యంత ఆర్థికంగా సమర్థవంతమైన రీతిలో ఉపయోగించాలని పేర్కొంటుంది. వనరుల పంపిణీ అనేది న్యాయంగా ఉందా లేదా సమానంగా ఉందా అనేది ఇది పరిగణించదు. గణనీయమైన అసమానతలతో ఇది పరేటో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఉత్పత్తి సందర్భంలో వివిధ రకాల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది వాటి అంచనాల గురించి విస్తృతమైన చర్చ కోసం సికిల్స్ మరియు జెలెన్యుక్ అని 2000
పరేటో సామర్థ్య కొలత పద్ధతి దృష్ట్యా మానవ మరియు భౌతిక వనరుల వాడకంతో సహా వాస్తవ ఆపరేషన్ లో ఉపయోగించడం చాలా కష్టం. ఇది పూర్తి స్థాయి సామర్థ్య కేటాయింపును సాధించడం కష్టం కాబట్టి ప్రధానంగా నిధుల కేటాయింపు నుంచి తీర్పులు ఇవ్వడం, అందువల్ల స్టాక్ మార్కెట్లోని నిధులను విశ్లేషించడం, మూలధన మార్కెట్లో వనరులను కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది నిర్ణయించడానికి కేటాయింపు సామర్థ్యాన్ని మనము ఉపయోగిస్తాము. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అత్యధిక ఉపాంత ప్రయోజనం అనే సూత్రము ప్రకారం మూలధన మార్కెట్లోని వనరుల కేటాయింపు అనేది మూలధన మార్కెట్లో అతి ముఖ్యమైన కొలత ప్రమాణం ఏమిటంటే ఉత్తమమైన నిర్వహణ సామర్థ్యంతో సంస్థలకు మూలధనం ప్రవహిస్తుందో గమనించి అత్యంత సమర్థవంతమైన కంపెనీలు కూడా పెద్ద మొత్తంలో మూలధన పెట్టుబడిని పొందే విధంగా చూసుకోవాలి. మరియు తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న కంపెనీలో తక్కువ మూలధనం ఉన్న పెట్టుబడిని పొందాలి. పరాటో సామర్థ్యంతో వచ్చే 3 పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది ఉత్తమ వాణిజ్య ఫలితము, రెండోది ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి, మూడోది ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మిశ్రమము అన్నాము. మీరు ఉదాహరణకు మీరున్నారు, మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా వ్యాపారం చేయాలనుకున్నప్పుడు లేదా చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు చేసినప్పటికీ వ్యక్తులు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందలేదు అనుకుంటే కనుక ఈ సమయంలో ఏ ఇద్దరు వినియోగదారులకైనా ఏ 2 వస్తువుల ప్రత్యామ్నాయ రేటు ఒకేలా ఉంటుంది మరియు ఇద్దరు వినియోగదారుల ప్రయోజనం కూడా ఒకే సమయంలో గరిష్ఠీకరించబడమే మనము ఉత్తమ వాణిజ్య ఫలితం అంటాము. వ్యాపారం చేసినప్పటికీ కూడా వ్యక్తులు ఎవరైతే వ్యక్తులు ఉన్నారో ఆ వ్యక్తులు దాని నుండి ఆ వ్యాపారం నుంచి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందలేరు అనుకున్నప్పుడు ఈ సమయంలో ఎప్పుడైతే మనం వ్యాపారం మళ్ళీ మొదలు పెడతామో అప్పుడు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల వినియోగదారులకైనా మొత్తం ఖర్చు 2 వస్తువుల ఉపాంత ప్రత్యామ్నాయ రేటు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరు వినియోగదారులకు సమానమైన ప్రయోజనం అనేది ఒకే సమయంలో గరిష్ఠీకరించబడినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఉత్తమ వాణిజ్య ఫలితం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ దాని స్వంత ఉత్పత్తి అవకాశాల సరిహద్దులో మాత్రమే ఉంటుంది. ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది దాని స్వంత ఉత్పత్తి అవకాశాల సరిహద్దులో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వేరు ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేసే ఏ ఇద్దరు ఉత్పత్తిదారులకైనా ఇన్పుట్లు ఉండాల్సిన లేదా 2 ఉత్పత్తి కారకాలు ఉపాంత సాంకేతిక ప్రయత్నం ఒకేలా రేటు ఒకేలా మరియు ఇద్దరు వినియోగదారులు అవుట్పుట్ కు ఒకే సమయంలో గరిష్ఠీకరించబడమే ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి కారకం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మిశ్రమం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఉత్పత్తుల కలయికను మనము వినియోగదారులను ప్రాధాన్యతలను మనము ప్రతిబింబించినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మిశ్రమం అనేది మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. అప్పుడు ఏదైనా 2 వస్తువుల మధ్య ప్రత్యామ్నాయం యొక్క ఉపాంత రేటు ఈ 2 వస్తువుల మధ్య ఏదైనా ఉత్పత్తిదారు యొక్క ఉపాంత ఉత్పత్తి మార్పిడి రేటుకు ఇది సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మిశ్రమం అనేది మనకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అయితే ఆర్థిక శాస్త్రం ప్రకారము క్రమశిక్షణ ఉద్భవించినప్పుడు మాత్రమే ప్రధాన స్థానాన్ని ఆక్రమించడానికి దారి తీసే సమాజం యొక్క ప్రాథమిక సమస్య అనేది వనరుల కొరతగా మనం చెప్పుకున్నాము. అయితే ఈ వనరుల కొరతని ఏ విధంగా అధిగమించాలి అంటే సామర్థ్యంతోనే మనము అధిగమించాలి. మూలమైన కొరత, ఈ కొరత వనరుల యొక్క ఉత్తమ ఉత్పత్తి, వినియోగం మరియు పంపిణీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సాధారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క వనరుల మరియు సాంకేతిక వనరులను మనము సాంకేతికంగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఉత్తమ ఉత్పత్తి మరియు వినియోగ పంపిణీ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. దాని ద్వారా వినియోగదారులకు అత్యంత కావాల్సిన వస్తువులు మరియు సేవలను అందించినప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఆర్థిక శాస్త్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఫలితాల్లో ఒకటిగా చెప్పుకునేది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్. అంటే ఈ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ద్వారా వనరుల కేటాయింపు అనేది సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. ఈ ముఖ్యమైన ఫలితం అటువంటి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ మీద అసంపూర్ణ సమాచారం ఉంటే బాహ్య అంశాలను కలిగి ఉండదని
మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటాము. అయితే మార్కెట్ యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాలను మరియు ఉత్పత్తి ధరను బట్టి సంస్థ వాటి సమతుల్యతను మరియు ఉత్పత్తి స్థాయిని ఎలా నిర్ణయిస్తాయో మనము ఇక్కడ ఈ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో తెలుసుకుంటాము. పరిపూర్ణ పోటీ అనేది వనరుల సమర్థవంతమైన కేటాయింపును సాధించే ఆదర్శవంతమైన మార్కెట్ నిర్మాణం అని విస్తృతంగా మనము అభిప్రాయపడవచ్చు. అయితే ఈ యూనిట్ సంపూర్ణ పోటీతత్వ మార్కెట్ నిర్మాణాల యొక్క అంశాన్ని కేంద్రీకరిస్తుంది. అయితే ఈ విధంగా మనము ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు కేటాయింపు సామర్థ్యాన్ని ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తారో, సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఈ కేటాయింపు సామర్థ్యం అనే విషయాల గురించి మరింత విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఎప్పుడైతే వనరుల సమర్థవంతమైన కేటాయింపు మరియు వనరుల పోటీదారుల ధరల మధ్య దగ్గరి అనురూప్యం అనేది ఉంటుందో అప్పుడు ఇన్పుట్లు మరియు అవుట్పుట్లలో ఎంపికలలో ఆర్థిక సామర్థ్యం యొక్క నిర్వచనం పైన ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. సంపూర్ణ పోటీతత్వ మార్కెట్ యొక్క నిర్మాణం అనేది ఆపరేషన్ విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, అంటే మనం ఏదైతే మనం అమలు చేస్తున్నామో అది విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు మాత్రమే తద్వారా వనరుల సమర్థవంతమైన కేటాయింపును మనము సాధించేదాన్నే మనకు ఈ పరిస్థితులను కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఆర్థిక సామర్థ్యం యొక్క పరాట నిర్వచనం ప్రకారం మనము సమర్థవంతమైన కేటాయింపు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, వనరుల కేటాయింపు అనేది సమర్థవంతమైనది మరియు మరికొన్ని మరింత దిగజార్చకుండా ఒక వ్యక్తిని మెరుగుపరిచే ముఖ్యమైన ఉద్దేశము. అయితే వనరుల కేటాయింపులో మనకు కేటాయింపు సామర్థ్యాన్ని సాధించడానికి ఉత్పత్తిలో సామర్థ్యం అవసరమని గమనించడం చాలా ముఖ్యం. అయితే ఇక్కడ సాంకేతికంగా సమర్థవంతమైన వనరుల కేటాయింపు ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే, సాంకేతిక సామర్థ్యం అనేది సంస్థల మధ్య వనరుల సమర్థవంతమైన కేటాయింపు అనేది మనకు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతతో ముడిపెట్టుకొని ఆ రెండింటిపైనే ఇవి ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ దాని ఉత్పత్తి అవకాశము సరిహద్దులో ఉంటే గనక ఉత్పత్తిలో సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. అయితే వనరుల కేటాయింపు ఉత్పత్తిలో సమర్థవంతంగా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో సాంకేతిక సమర్థవంతంగా ఇది ఉంటుంది. మరొక వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తిని తగ్గించకుండా ఒక వస్తువు మరింత ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇకపై తిరిగి ఉన్న వనరులను కొంచెం తరలించి ఒక వస్తువు యొక్క అదనపు మొత్తాలను మనం ఎప్పుడైతే అందుబాటులోకి తీసుకుంటామో, తక్కువ స్థాయిలో ఉపయోగిస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ అసమర్థత అనేది తగ్గిపోతుంది. ఉత్పత్తి అనేది అసమర్థంగా ఉన్నప్పుడు వనరులను కేటాయించడం అనేది కూడా సరికాదు. అయితే ఈ ఉత్పత్తి అవకాశ సరిహద్దు లోపాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, ఒక పాయింట్ వద్ద ఉత్పత్తి జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు కనీసం ఒక వస్తువుని ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా మరేదైనా తక్కువ చేయడం ద్వారా ఇది సాధ్యం కాకుండా ఉంటుంది. అయితే ఈ పెరిగిన ఉత్పత్తి కొంతమందికి నచ్చవచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు, కొంతమంది ఉపయోగించుకోకపోవచ్చు. తద్వారా అతను లేదా ఎవరైతే ఆ వస్తువును ఉపయోగించుకునే వారు ఉంటారో వారు మెరుగైన స్థితిలో ఉంటారు, ఉండకపోవచ్చు. అయితే సంస్థల మధ్య వనరుల సామర్థ్యత కేటాయింపు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని సాధించడానికి సంస్థల మధ్య వనరుల సామర్థ్యత అనేది కరెక్ట్ గా మనము కేటాయించే విధంగా ఉండాలి, అంటే సమానంగా కేటాయించే విధంగా ఉండాలి. సహజంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే కనుక వనరులను అత్యంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకొని సంస్థలకు కేటాయించాలి. ఆ విధంగా సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకొని ఎప్పుడైతే మనము సంస్థలకు కేటాయిస్తామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా సమర్థవంతమైన కేటాయింపుకు షరతు అనేది నిర్ణయిస్తాము. ఒక నిర్దిష్ట వస్తువుకు ఉత్పత్తిలో ఏదైనా వనరు యొక్క ఉపాంత భౌతిక ఉత్పత్తి లేదా ఆ సంస్థ యొక్క వస్తువును ఉత్పత్తి చేసిన విధంగా మనకు షరతు ఏ విధంగా ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఒక నిర్దిష్ట వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి ఉపాంత ప్రయోజనం అనేది మనము ఆ లెక్కలోకి తీసుకుంటాము. అయితే ఈ ఉపాంత ఉత్పాదకత యొక్క సమానత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా లెక్క కడతామంటే, ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే సంస్థల మధ్య వనరుల మధ్య సమర్థవంత
సమర్థవంతమైన కేటాయింపు జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఉపాంత ఉత్పాదకత యొక్క సమర్థవంతమైన సమానత్వమైన మనము వనరులను కేటాయించే అవకాశము ఇక్కడ ఉంటుంది. అయితే విభిన్న వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే సంస్థల మధ్య ఇన్పుట్లు సమర్థవంతంగా కేటాయించబడుతున్నాయా అని నిర్ణయించడానికి ఈ పరిస్థితి అనేది మనకు సరిపోదు. కాబట్టి సామర్థ్యం కోసం అదనపు షరతులు అనేటివి మనము విధించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ విధంగా అదనపు షరతులు విధించుకొని మనము వనరుల కేటాయింపు అనేది జరుపుకుంటూ ఉండాలి. ఉత్పత్తిలో ఉత్పత్తి అవకాశాల సరిహద్దులు అనేటివి ముఖ్యంగా మనము గీసుకొని మనం సరిహద్దు అనేది గీసుకొని ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఇన్పుట్లలో సాంకేతిక ప్రయత్నం అనేది ప్రయోజనం అనేది మనకు ఎక్కువ రేట్లలో మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రతి వస్తువు ఉత్పత్తిలో ఒకే విధంగా ఉండాలి అనే భావన మనకు ఉండకూడదు. అవుట్పుట్ మిశ్రమం యొక్క సామర్థ్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వ్యక్తుల ప్రాధాన్యతలు ఉత్పత్తి అవకాశాలతో ముడిపడి ఉంటే తప్ప ఈ అవుట్పుట్ సామర్థ్యం అనేది మనము ముఖ్యంగా ఇవ్వలేమన్నమాట. వినియోగదారుడికి మనము ఇవ్వలేము. ఎప్పుడైతే ఈ అవుట్పుట్ సామర్థ్యము అనేది అవుట్పుట్ మిశ్రమం సామర్థ్యం అనేది మనం వినియోగదారుడికి ఇస్తామో అప్పుడు మాత్రమే సాంకేతికంగా సమర్థవంతమైన వనరుల కేటాయింపు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ అవుట్పుట్ సామర్థ్యం అనేది మనము వినియోగదారుడికి ఇవ్వగలుగుతాము. అయితే ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువులు వినియోగదారులచే ఎక్కువగా డిమాండ్ చేయబడినప్పుడు మాత్రమే ఈ అవుట్పుట్ మిశ్రమం యొక్క సామర్థ్యం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అయితే సాంకేతికంగా వినియోగదారులు ఏదైనా రెండు వస్తువులకు మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ ప్రత్యామ్నాయం అనేది ఉపయోగించుకున్నప్పుడు అంటే మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారో అప్పుడు రెండు వస్తువుల ఉత్పత్తి పరివర్తన రేటు అనేది సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ పరిస్థితి అంటే మనకి అవుట్పుట్ మిశ్రమంలో సామర్థ్యం అనేది మనము సాధించవచ్చు. ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక వ్యక్తి కేవలం రెండు వస్తువులను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం మాత్రమే ఉంటుంది. ఉత్పత్తి సామర్థ్యం సరిహద్దు అనేది ఖర్చు పైన మనం ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు పైన మనము ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక సామర్థ్యం యొక్క కేటాయింపు అనేది తక్కువగా ఉంటే మనకు అవుట్పుట్ కూడా తక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అయితే వనరుల మొత్తం వినియోగము అన్నాము. వనరుల మొత్తం వినియోగం అంటే ఏమిటి? మనకు లభించే కారకాలు మనము ఉపయోగించుకునే ఏవైతే ఉన్నాయో వస్తువులు వాటి నుంచి మనము ఉపయోగాన్ని తీసుకోవడం లేదా సేవను పొందడంనే మనము కారకాల ఇన్పుట్ లేదా వనరుల మొత్తం వినియోగం అని అంటాము. అయితే ఈ వనరుల మొత్తం వినియోగము లేదా ఈ కారకాల ఇన్పుట్ అనేది ప్రతి యూనిట్ లో అవుట్పుట్ కు సామర్థ్యమైన ఎక్కువ ఖర్చుకు దారి తీసినప్పుడు మాత్రమే ఒక సంస్థ అనేది ఉత్పాదకంగా సమర్థవంతంగా అనేది ఉంటుంది. సగటు మొత్తం ఖర్చు తగ్గించబడే పాయింట్ మనము వనరుల మొత్తం వినియోగము లేదా కారకాల ఇన్పుట్ అని అంటాము. ఎప్పుడైతే ఈ సగటు ఖర్చుల యొక్క ఇతర స్థాయి ఉప ఆప్టికల్ గా మనము అనుకుంటున్నామో వ్యక్తిగత సంస్థలకు సంబంధించి కేటాయింపు సామర్థ్యం కూడా మనము ఈ వనరుల మొత్తం వినియోగంలోనే మనము నిర్వచనం అనేది చేస్తాము. వ్యక్తిగత సంస్థ అనేది సరైన వస్తువు పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే సరైన వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తామంట. సరైన వస్తువు ఉత్పత్తి చేయడం అనేది అంటే సరైన పనులు చేయడం, సరైన ఉత్పత్తిని వినియోగదారునికి అందించడం, సరైన సేవను వినియోగదారుడు పొందడమే సరైన పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేయడం అనేది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఉపాంత ఖర్చులు వినియోగదారులు చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడో దాని ద్వారా ఇంకో యూనిట్ ధర మనము ఎక్కువగా చేసి ఉత్పత్తి చేసి ఆ సేమ్ ముందు ఉన్న ధర వద్దనే ఈ యూనిట్ ని అమ్మే ప్రయోజనాన్ని మనము వనరుల మొత్తం వినియోగం లేదా కారకాల ఇన్పుట్ వినియోగం అని మనము అని చెప్తాము. అయితే ఈ అవుట్పుట్ స్థాయి అనేది సంస్థకు ఎప్పుడు కూడా యావరేజ్ రేషియోలో లేదా ఉపాంత వ్యయం కింద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకు జరుగుతుంది. అయితే అన్ని సంస్థలు ఈ పరిమాణాన్ని నెరవేర్చినప్పుడు మాత్రమే సరఫరా మార్కెట్లో డిమాండ్ అనేది సమానంగా
ఉంటుంది. సంపూర్ణ పోటీతత్వ మార్కెట్ లో పనిచేసే సంస్థ అనేది దీర్ఘకాలంలో ఉత్పాదకత పరంగా, కేటాయింపు పరంగా సమర్థవంతంగా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే కొత్త సంస్థల ప్రవేశానికి ఇది ముఖ్య కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. దీర్ఘకాలంలో సంస్థ అసాధారణమైన లాభం పొందదని, తద్వారా సరఫరాలో తదుపరి పెరుగుదల మరియు తక్కువ మార్కెట్ ధర ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లాభాలను రద్దు చేస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే సంస్థ అంతులేని నష్టాలను ఇక్కడ తట్టుకోలేకపోతుంది. కాబట్టి సంపూర్ణ పోటీతత్వ మార్కెట్ లో పనిచేస్తే, దీర్ఘకాలంలో పనిచేస్తే ప్రతి సంస్థ ఉత్పాదకత పరంగా మరియు కేటాయింపు పరంగా సమర్థవంతంగా పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే సరళీకృత పోటీలో ఏమవుతుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ విధంగా పరిగణించవచ్చు అంటే వ్యక్తుల ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ ఆహారాన్ని పెంచడంలో, తగ్గించడంలో మనము వ్యక్తి యొక్క సరళీకృత పోటీ అనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు. తగ్గుతున్న రాబడి ప్రకారము స్థిర భూమిపై ప్రతి అదనపు నిమిషం పని తక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదా అదనపు ఆహారాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు వినియోగించే ప్రతి అదనపు యూనిట్ యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని మనము ఈ సరళీకృత పోటీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మనము తెలుసుకుంటాము. అయితే ఈ సరళీకృత పోటీ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది సరఫరా మరియు డిమాండ్ ను సూచిస్తుంది. సరళీకృత పోటీ మార్కెట్ అనేది దేనిని సూచిస్తుంది అంటే ఈ సరళీకృత పోటీ మార్కెట్ అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సరఫరా మరియు డిమాండ్ మాత్రం ఇది పోటీ మార్కెట్ లో సూచిస్తుంది. అయితే మనకు ఒకేలాంటి రైతుల లేదా ఒకేలాంటి సరఫరా వక్రతలకు అడ్డంగా సంకలనం చేసినప్పుడు మనకు పైకి అడుగు పెట్టే అంటే మార్జినల్ వ్యయం అన్నమాట. ఉపాంత వ్యయం ఎప్పుడైతే వక్రతగా ఉంటుందో మనము ఆ వక్రరేఖ ప్రకారము పరిశ్రమ యొక్క సరఫరా వక్రరేఖను మనము ఉపాంత వ్యయానికి సంబంధించి ఇక్కడ చూసే అవకాశం ఉంటుంది. డిమాండ్ వక్రరేఖ అనేది ఒకేలాంటి ఉపాంత యూటిలిటీని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి వక్రతల క్షితిజ సమాంతర సమ్మేషణ అనేది కిందికి వాలుగా ఉంటుంది. ఇలా కిందికి వాలుగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వక్రరేఖ ద్వారా మనం ఈ ఉపాంత యూటిలిటీని సూచిస్తామో అప్పుడు డిమాండ్ వక్రరేఖ అనేది ఉపాంత యూటిలిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నమాట. అయితే వక్రరేఖల ఖండన అనేది మనకు పోటీ యొక్క సమతుల్యతను చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఉపాంత వ్యయం యొక్క వక్రత ఉపాంత యూటిలిటీ యొక్క వక్రరేఖ మనకు ఖండించుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఉపాంత మార్కెట్ యొక్క పోటీ సమతుల్యతను మనకు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ల వద్దన చూసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే రైతులు అనుకుంటే కనుక వినియోగదారులు సమతుల్య మార్కెట్ ధర వద్ద కొనుగోలు చేయాలనుకున్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు మరియు ప్రతి ఒక్క సరఫరాను మనము ప్రతి వ్యక్తి యొక్క క్షీణిస్తున్న ఉపాంత వినియోగం మరియు వక్రరేఖ పెరుగుతున్నప్పుడు ఉపాంత ఆహార వక్రరేఖను ఖండించే క్లిష్టమైన బిందువు వరకు మనం తీసుకొని పోయి ఆ రైతు యొక్క ఉత్పత్తిని వినియోగదారుని యొక్క సమతుల్యతను మార్కెట్ ధర వద్ద మనము ఖండించుకునే విధంగా చేయవచ్చు. అయితే ఆర్థిక మిగులు అనేది ఈ కొత్త భావన అనేది మనము ఈ పోటీ సమతుల్యత మార్కెట్ లో చూస్తాము. అయితే ఇది సమతుల్యం వద్ద సరఫరా మరియు డిమాండ్ వక్రరేఖల మధ్య గల వైశాల్యము మరియు వినియోగదారుని యొక్క మిగులు మొత్తాన్ని డిమాండ్ వక్రరేఖ యొక్క ధర వీటన్నింటిపైన ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వీటన్నింటిపైన ఆధారపడి ఉంటుందో అప్పుడు వినియోగదారుడికి మిగులు అంటే ఇది ధర రేఖ అనేది మొత్తం వైశాల్యంలో లేదా ఉత్పత్తిదారుని యొక్క మిగులులో పరిశ్రమలోని ప్రత్యేక ఇన్పుట్ సంస్థల యొక్క మరియు యజమానులకు వచ్చే అద్దెలో మిగులులో అనేది ఈ ఉపాంత ప్రయోజనం అనేది మనకు వినియోగించుకునే సంక్షేమము మనకు ఇక్కడ ఈ నికర వినియోగం ద్వారా మనము అందిపుచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ నికర వినియోగాన్ని మనం వినియోగించుకుంటామో అప్పుడు వినియోగదారుల మిగులు అనేది ఉత్పత్తిదారుల మిగులుకు సమానంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు సమానమైన అవుతాయో అప్పుడు పోటీ సమతుల్యత యొక్క విశ్లేషణ మరియు ఆ పరిశ్రమలో అందుబాటులో ఉన్న ఆర్థిక మిగులును
పెంచుకునే అవకాశము ఆ పోటీ సమతుల్య మార్కెట్ లో ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందో ప్రతినిధి అయిన వినియోగదారుడు వనరుల యొక్క ఏదైనా లేదా ఇతర సాధ్యమైన కేటాయింపుతో సాధ్యమయ్యే దానికంటే ఎక్కువగా యుటిలిటీ అందిపుంచుకునే విధంగా ఆర్థిక మిగులు కలిగి ఉంటాడు. అయితే ఎప్పుడైతే ఆర్థిక మిగులు అనేది వినియోగదారుడికి అందుకుంటాడో ఆ సమయంలో దీనిని మనము ఖర్చు మరియు ఉపాంత ప్రయోజనంగా లేదా ఉపాంత యుటిలిటీగా మనము పేర్కొనవచ్చు. అయితే ఎప్పుడైతే ఉపాంత యుటిలిటీ అనేది మనకు మొత్తం వరకు మనము చివరి వరకు వినియోగించుకే అవకాశం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే వినియోగదారుడు ఉపాంత యుటిలిటీతో మొత్తం సంతృప్తిని మరియు ప్రయోజనాన్ని పొందుతాడు, అప్పుడు మాత్రమే ఈ యుటిలిటీ సంతృప్తి అనేది మనకు కొలవడానికి ఒక యూనిట్ గా మనకు ఒక ఆర్థిక మిగులులో ఒక భావనగా మనము చెప్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ చెప్పుకుంటామో అప్పుడు సమతుల్యం అనేది సరఫరా మరియు డిమాండ్ వక్రరేఖల మధ్య ఎంత తేడా ఉంది అనేది, ఆర్థిక మిగులు వినియోగదారుని యొక్క మిగులు మొత్తం మరియు డిమాండ్ వక్రరేఖ యొక్క ధర రేఖ మధ్య ఎంత వైశాల్యం ఉందో, ఉత్పత్తిదారుని యొక్క మిగులు ఏ విధంగా ఉంది, వినియోగదారుని యొక్క మిగులు ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఈ ఆర్థిక మిగులు అనే కొత్త భావనతో మనము తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఉత్పత్తిదారులు ఒక వ్యక్తి ఆహారాన్ని ఎప్పుడైతే మనము సరఫరా చేస్తున్నామో ఆ వ్యక్తి యొక్క ధర సరఫరా చేయడానికి చివరి యూనిట్ వరకు మనము సమానంగా అంటే ఉపాంత వ్యయాన్ని మనము సమానంగా అందిపుచ్చే విధంగా ఉండాలి అన్నమాట. అప్పుడు మాత్రమే ధర అంటే ఆ చివరి యూనిట్ ఆహారాన్ని మనం పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి మనకు అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఈ నమూనాలన్నింటినీ కూడా మనము వస్తువుల యొక్క విస్తరించిన ఫలితం ద్వారా మనం కొలవవచ్చు అన్నమాట. అటువంటి సాధారణీకరించిన సందర్భంలో కూడా నియమం అనేది అలాగే ఉంటుంది. మనము నియమాన్ని ఉల్లంఘించే అవసరం ఇక్కడ ఉండదన్నమాట. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం నియమం అనేది అలాగే ఉంటుందో అప్పుడు వినియోగాన్ని గరిష్టీకరించే వినియోగదారులు తమ ఆదాయాన్ని మరియు వస్తువుల మధ్య విస్తరించే అవకాశం అనేది ఉత్పత్తిదారుడికి అందుతుంది. ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తిదారుడు వస్తువుల విస్తరణ అనేది చేస్తాడో అప్పుడు వినియోగిస్తున్న వస్తువు యొక్క చివరి రూపాయి చివరి ప్రయోజనం ఉపాంత ప్రయోజనం కూడా సమానం అయ్యే అవకాశం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ సమానం అవుతుందో అప్పుడు వినియోగిస్తున్న ప్రతి వస్తువుకు కూడా మనము ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని లెక్క కట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ ఉపాంత డబ్బు ప్రయోజనం అనేది ధర మరియు నిష్పత్తులతో సమానంగా ఉంది లేదా ఒకవేళ ఉంటే ఇది పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఆర్థిక వ్యవస్థలో సంబంధిత వస్తువుల ఉపాంత ఖర్చుల పైన దీని నిష్పత్తి సమానంగా ఉందా లేదా అనేది మనము కొలిచే అవకాశం ఉంటుంది. దానివల్ల కొన్ని పరిస్థితుల్లో పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో సామర్థ్యానికి అనేది మనము ఈ ఉపాంత డబ్బు ప్రయోజనం ద్వారా ఈ పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో హామీ అనేది ఇవ్వవచ్చు. ఈ హామీ ఎప్పుడైతే మనము పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఉపాంత ప్రయోజనానికి మనము కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది ఎప్పుడైతే ఇస్తామో అప్పుడు మరొక వినియోగదారుడు వినియోగాన్ని తగ్గించకుండా ఆ వినియోగదారుని యొక్క వినియోగాన్ని పెంచే అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది. అయితే సంక్షేమ కేటాయింపు సమర్థత పోటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ సమర్థత పోటీ ఎన్ని విధాలుగా ఉంటుంది, ఏ పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశాలను గురించి మనము క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాము. అయితే కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితి అని మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం. ఇది ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితిని పైన ఆధారపడి ఉంటుందో అప్పుడు ఉత్పత్తి వినియోగదారులు మరియు ఉత్పత్తిదారుల ప్రాధాన్యత కూడా మనము సమలేఖనం చేసే అవకాశం ఇక్కడ మనకు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సమాజం యొక్క సామాజిక సంక్షేమాన్ని పెంచే విధంగా ఉత్పాదనల సమితిని మనము ఎంచుకుంటాము. కాబట్టి తద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన ప్రతి వస్తువు లేదా సేవ యొక్క
ఉత్పత్తి యొక్క ఉపాంత వ్యయానికి సమానమైనప్పుడు మాత్రమే, లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని మనం పొందినప్పుడు మాత్రమే ఈ కేటాయింపు సామర్థ్యం అంటే ఈ వెల్ఫేర్ అలొకేటివ్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అనేది సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం మనకు ఒక వినియోగదారుడుగా మనకు ఒక అవకాశం అనేది లభిస్తుంది. ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది సమాజానికి అనుకూలమైన ఉత్పత్తి అవకాశాలు అందించినప్పుడు మాత్రమే ఈ సంక్షేమ కేటాయింపు సమర్థత పోటీ అనేది మనకు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. కేటాయింపు సామర్థ్యత అనేది మనకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అని అన్నాము. ఒకటి స్థూల కోణంలో ఉంటుంది, మరొకటి సూక్ష్మ కోణంలో ఉంటుంది అన్నాము. అయితే ఈ స్థూల కోణంలో సామాజిక వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మొత్తం సమాజం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పాట్ల పైన ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. సూక్ష్మ అంశంలో ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వనరులను ఎప్పుడైతే మనం సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటామో అప్పుడు దాని ద్వారా ఆ సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి అనేది సామర్థ్యంగా ఎప్పుడైతే అందుబాటులోకి వస్తుందో, ఎప్పుడైతే సామర్థ్యంగా మారుతుందో అప్పుడు సంస్థలో ఆవిష్కరించే పురోగతి ద్వారా మనము మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం అనేది ఈ వనరుల కేటాయింపు సమర్థత ద్వారా మనము మన అవసరాలను తీర్చుకునే అవకాశం అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రంలో వనరుల కేటాయింపు చేసుకొని స్థూల అర్థశాస్త్రం స్థూల కోణంలో వనరుల కేటాయింపు సమర్థవంతంగా చేసుకొని ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా మనము ఏర్పాట్లను సాధించుకొని సూక్ష్మ అంశంకి వచ్చేసరికి ఈ వనరులన్నింటినీ సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకొని ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకొని మనం సంస్థలను ఆవిష్కరించుకొని దాని ద్వారా పురోగతిని పెంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. దాని ద్వారా మాత్రమే మనము లెక్క కడతాం అనమాట. మన వినియోగ స్థాయిని, ఉత్పత్తి స్థాయిని వాటి ద్వారానే మనము లెక్క కడతాము. వాటి ద్వారానే మనము ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది చేయగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే ఈ సామర్థ్యం అనే భావనకు మనము మూల్యాంకనం లెక్క కడతామో, ఎప్పుడైనా మనం చేసినప్పుడు మూల్యాంకనం కూడా ఏదైనా పని చేసినప్పుడు మూల్యాంకనం ముఖ్యం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ మూల్యాంక ప్రమాణాలను మనం తీసుకొని ఆ మూల్యాంకనం చేసినప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వనరుల కేటాయింపులో ఎంపిక అనేది ఏ విధంగా ఎంపిక చేస్తామంటే మూల్యాంకనం ద్వారా చేస్తాము. ఎప్పుడైతే ఈ మూల్యాంకనం చేయబడిన ఎంపికకు సంబంధించి విజేతలు మరియు ఓడిపోయిన వారు ఉంటారో అప్పుడు రెండింటిని ఉత్పత్తి చేసిన వాటి ప్రాథమిక సూత్రం పైన ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. హేతుబద్ధమైన ఎంపిక, వ్యక్తిగత గరిష్టీకరణ, ప్రయోజనవాదము మరియు మార్కెట్ సిద్ధాంతం యొక్క సూత్రాలు విజేతలుగా మనము ఓడిపోవడానికి వారి ఫలితాలను ఈ రెండింటిని గుర్తించినప్పుడు మాత్రమే ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది మనకు చేయగలుగుతాము. అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యాన్ని మనము ఈ మూల్యాంకనం ద్వారా గుర్తించి కొలిచినప్పుడు మాత్రమే ఇది మనము వనరుల కేటాయింపు అనేది మరింత సమర్థవంతంగా చేసే అవకాశం మనకు ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఇవి గుర్తించి వీటిని కొలిచినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ సామర్థ్యం అనేది ఈ లక్ష్యం అనేది మనము చేరుకుంటాము. ఎప్పుడైతే ఈ లక్ష్య సాధనలో సామర్థ్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఈ కేటాయింపులతో ఇతరులతో ఉన్న ప్రయోజనము, మార్పు అనేది మనము తీసుకొచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనము కేటాయింపు సమర్థవంతంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సరైన మిశ్రమాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అని మనం ఖచ్చితంగా గట్టిగా నమ్మినామో అప్పుడు ఒక సంస్థ అనేది దాని ధర అంటే పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో దాని యొక్క ఉపాంత వ్యయాలకు సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కేటాయింపు అనేది సమర్థవంతంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో జరుగుతుంది. డిమాండ్ వక్రరేఖ మార్జినల్ యూటిలిటీ వక్రతో సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అదనపు యూనిట్ యొక్క ప్రయోజనాన్ని మనం కొలిచే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే సరఫరా వక్రరేఖ మార్జినల్ కాస్ట్ వక్రరేఖ ఎప్పుడైతే సమానంగా ఉంటుందో అప్పుడు అదనపు యూనిట్ యొక్క వ్యయాన్ని కూడా మనము ఇక్కడ కొలిచే అవకాశం ఉంటుంది. పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఎటువంటి బాధ్యతలు మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం కొలవలేనప్పుడు డిమాండ్ వక్రరేఖ అనేది అదనపు యూనిట్ యొక్క సామాజిక ప్రయోజనానికి సమానంగా ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ అదనపు యూనిట్ వక్రరేఖ సామాజిక ప్రయోజనానికి సమానంగా ఉంటుందో అప్పుడు సరఫరా వక్రరేఖ అదనపు యూనిట్ యొక్క
సామాజిక వ్యయాన్ని అనేది కొలుస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే డిమాండ్ మరియు సరఫరా కలిగే మార్కెట్ సమతుల్యంతో పాటు ఉపాంత సామాజిక ప్రయోజనము, దాంతో పాటు ఉపాంత సామాజిక వ్యయం కూడా సమానంగా మనము తెలుసుకునే అవకాశం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సామాజిక ప్రయోజనం ఉపాంత సామాజిక వ్యయం సమానమవుతుందో అప్పుడు నికర సామాజిక ప్రయోజనం మనం గరిష్ఠీకరించవచ్చు, మనం మూల్యాంకనం చేయవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఈ నికర సామాజిక ప్రయోజనం అనేది మనం గరిష్ఠీకరించి అంటే మూల్యాంకనం చేసి కేటాయింపు అనేది సమర్థవంతంగా చేస్తామో అప్పుడు కేటాయింపు అనేది సమర్థవంతంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు చూపించకుండా, అసంపూర్ణంగా ఉండకుండా విభిన్న వస్తువులతో కేంద్రీకృతమైన మార్కెట్ శక్తి అనేది మనకు వైఫల్యం చెందకుండా అభివృద్ధి అనేది మనకు కలుగుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనము అభివృద్ధి వీటన్నింటిపైన ఆధారపడి వీటన్నింటిని మూల్యాంకనం చేస్తూ వీటన్నింటిని పోలుస్తూ మనం ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతామో అప్పుడు ధర యొక్క నమూనా ఏదైతే ఉందో ఆ ధర యొక్క నమూనాలో కేటాయింపు సామర్థ్యం యొక్క పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పాయింట్ వద్ద ఉపాంత ఖర్చు ఎప్పుడైతే సమానంగా ఉంటుందో అప్పుడు సామాజిక మిగులు అనేది కూడా నష్టం కలిగకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నష్టం మనకు కలగదో అప్పుడు ఉత్పత్తి స్థాయిపై సమాజం నుంచి వచ్చే విలువ, ఆ స్థాయిని సాధించడానికి ఉపయోగించే వనరుల విలువను మనం ఎప్పుడైతే తీసివేస్తామో అప్పుడు సమాజం యొక్క ఉపసమూహాలు అంటే సమాజం యొక్క విలువ, సమాజంలో మన ఉత్పత్తి యొక్క మన వస్తువు యొక్క ప్రేరణ అనేది మనకు గట్టిగా ఉంటుందో అప్పుడు వస్తువు యొక్క వినియోగం అనేది గట్టిగా ఉంటుందో అప్పుడు మనము మార్కెట్లో ఆ ప్రభావాన్ని కొలవడానికి సంక్షేమ విశ్లేషణ అనేది మనము అందుబాటులోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సంక్షేమ విశ్లేషణ ప్రకారం మనము ధరల నమూనాను కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది సమానంగా కొలిచినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే లాభాలు నష్టాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, దేనిపైన ఏది ఆధారపడి ఉంది, ఉపాంత వ్యయము ఉపాంత ప్రయోజనం సమానంగా ఉందా లేదా ఉపాంత ప్రయోజనం వద్ద ఉపాంత యూటిలిటీ ఏ విధంగా ఉంది అనే విస్తృతమైన అంశాలను మనము తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వీటన్నింటినీ మనము ఉపయోగించుకొని ఉత్పత్తి సందర్భంలో మనము సామర్థ్యం అనేది అంచనా వేసినప్పుడు మనకు వాస్తవ ఆపరేషన్ అనేది మనకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. నష్టము, కష్టము లేదా లాభము, విలువ అనేది పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ కష్టం, నష్టం, విలువ, లాభం అనేది పెరిగినప్పుడు అప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించడానికి ఒక కేటాయింపు మనము సరిగ్గా చేయడానికి ఆ సామర్థ్యాన్ని మనం పెంచుకునే అవకాశం మనకు ఇక్కడ లభిస్తుంది. అయితే ఇది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఈ వనరుల కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఉపాంత ప్రయోజనము మరియు మనం పెట్టే మూలధన మార్కెట్లో మనం మూలధనంగా పెట్టే మన మూలధనం అనేది మార్కెట్ వనరులను మనము కేటాయించుకునే అవకాశం మనము కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మూలధనం మార్కెట్ లో మనకు వనరుల కేటాయింపు జరుగుతుందో అప్పుడు మూలధన మార్కెట్ లో కొలత అనేది ప్రమాణంగా మనకు తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం కొలతను మనము మార్కెట్ లో ముఖ్యమైన మూలధనం కొలతమైన ప్రమాణాన్ని ఎప్పుడైతే మనం కొలుస్తామో అప్పుడు ఉత్తమ నిర్వహణ సామర్థ్యం అనేది అంటే ఈ సంస్థలో ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుందో ఆ సంస్థ యొక్క సామర్థ్యం ఏ విధంగా ఉంది, ఆ సంస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఏ విధంగా పెంచాలి అనే ముఖ్యమైన విషయాల్ని మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకు ఈ విషయాలన్నీ మనకు ఆచరణీయంగా ఉంటాయో, మనకు ఎప్పుడైతే తెలుస్తాయో అప్పుడు మనం అత్యంత సమర్థవంతమైన కంపెనీగా లేదా పెద్ద మొత్తంలో మూలధనం పెట్టుబడి పెట్టి దాని ద్వారా తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న కంపెనీలతో తక్కువ మూలధనం పెట్టుబడి పొంది వాటి ద్వారా మనము కేటాయింపు సామర్థ్యం అనేది 3 పరిస్థితుల్లో పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. 3 పరిస్థితుల్లో మనము మార్కెటింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. 3 పరిస్థితుల్లో మనము మన యొక్క మార్కెట్ ను పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఏంటి అంటే అది ఆ 3
ఉత్తమ వాణిజ్య ఫలితము, ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మరియు ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మిశ్రమము అన్నాము. మూడు మూడు విధాలుగా మనం ప్రయోజనాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది అన్నాము. ఎప్పుడైతే ఈ ఉత్తమ వాణిజ్య ఫలితం అనేది మనం తీసుకుంటామో అప్పుడు వ్యాపారం చేసిన వ్యక్తులు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందినప్పుడు ఆ సమయంలో ఏ ఇద్దరు వినియోగదారులకైనా ఏ రెండు వస్తువుల ఉపాంత ప్రయోజనాలైనా మనము ప్రత్యామ్నాయ రేటుతో ఒకేలాగా ఉందని భావించి వినియోగదారుల ప్రయోజనాన్ని మనం ఒకే సమయంలో గరిష్ఠీకరించినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఉత్తమ వాణిజ్య ఫలితం అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది. ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి అన్నాము. ఈ ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఆ సంస్థ యొక్క సొంత ఉత్పత్తి అవకాశాలకు సరిహద్దులో ఉంటుంది. ఇది ఏ సమయంలోనైనా వేర్వేరు ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేసే విధంగా, ఏ ఇద్దరు ఉత్పత్తిదారులకైనా ఇన్పుట్లు ఉండే విధంగా, రెండు ఉత్పత్తి కారకాల ఉపాంత సాంకేతిక ప్రత్యామ్నాయాలు ఒకే రేటు వద్ద ఉండడానికి, ఈ వినియోగదారుల యొక్క అవుట్పుట్లు ఒకే సమయంలో పరిష్కరించడానికి ఈ ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి అనేది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మిశ్రమం అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఉత్పత్తుల కలయిక మరియు వినియోగదారుని యొక్క ప్రాధాన్యతను ప్రతిబింబించేదే మనకు ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మిశ్రమం అని అంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తి మిశ్రమం అనేది ఏదైనా రెండు వస్తువుల మధ్య ప్రత్యామ్నాయం యొక్క ఉపాంత రేటు ఈ రెండు వస్తువుల మధ్య ఏదైనా ఉత్పత్తిదారు యొక్క ఉత్పత్తి మార్పిడి రేటుకు సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆప్టిమల్ ఉత్పత్తిని మిశ్రమం అనేది మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాము ఏంటి అంటే క్షుణ్ణంగా సంక్షేమ కేటాయింపు సమర్థత పోటీ ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకు రెండు విధాలుగా చెప్పుకుంటాము. ఒకటి సూక్ష్మాంశంలో చెప్పుకుంటాము, స్థూలాంశంలో చెప్పుకుంటాము. అదే విధంగా డిమాండ్ వక్రత లేక ఉపాంత వ్యయ ప్రయోజనము, ఉపాంత ప్రయోజనము ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాటి వక్రతలు ఎక్కడ ఖండించుకుంటాయి, ఇవి పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఏ విధంగా ఉంటాయి, సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఈ సంక్షేమ కేటాయింపు సమర్థత పోటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అనేక అంశాలను గురించి మనం ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము చెప్పుకున్నాము. అయితే ఈ సామర్థ్యం అనేది మనకు రెండు విధాలుగా ఉంటుంది అని ఏ విధంగా అయితే చెప్పుకున్నామో, ఈ సామర్థ్యం అనేది కొలిచేటప్పుడు ఈ సామర్థ్యం అనేది మనము ప్రయోజనం పొందినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అక్కడ మార్కెట్లో మనము లెక్కిస్తాము, ఇక్కడ మన జీవితంలో కూడా మన పరుగుని మన డెడికేషన్ని లెక్కిస్తాము. ఇది మన జీవితంతో మన లైఫ్తో అనుగుణంగా ఈ కేటాయింపు సమర్థత పోటీ మార్కెట్లో పోటీ ఏ విధంగా ఉంటుందో జీవితంలో కూడా పోటీ అలాగే ఉంటుంది. దీనికి ఈ సంక్షేమ కేటాయింపు సమర్థత పోటీ అనే ఈ భావనకు ముఖ్యంగా ఉదాహరణగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక వినియోగదారుడు ఒక మానవుని యొక్క పోటీ తత్వంతో కూడుకున్న జీవితమే దీనికి నిజమైన ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.
ডিজৰ্ডাৰ্ছ অফ এনজাইটি, ফিয়াৰ, পেনিক আৰু অবছেশ্যনৰ দুটা টপিক। সেয়া আমি চাম। জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ হয় কি হয় মানে, অৰ্থাৎ মানসিক চাপ বুলি আমি যে কওঁ, সেই তাৰে মানসিক চাপৰ আৰু এটা ভাগ আছে, তাক কোৱা হয় জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ। তো তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আমি যিটো সঘনাই শুনি থাকোঁ OCD বুলি, অবছেছিভ কম্পালছিভ ডিজৰ্ডাৰ, সেয়া ডিজৰ্ডাৰ কি হয় তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে এনজাইটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে, মানসিক চাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুকেইটা ভাগ আছে আমাৰ, হয় কি নহয়? যেনেকে ফবিয়া আছে, ফবিয়া আমি যোৱা ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত পেনিক ডিজৰ্ডাৰ আছে। তো তাৰে আণ্ডাৰত তেনেকে আমাৰ জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আছে, আৰু লগতে আমাৰ অবছেছিভ কম্পালছিভ ডিজৰ্ডাৰো আছে। এতিয়া জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আচলতে কি হয়, আমি যেতিয়া যিকোনো কথালৈ টেনশ্যন লৈ থাকোঁ বা আমাৰ ভয় লাগি থাকে, যে সাধাৰণ কথা এটা যে মই ঘৰত তালা আজি মাৰিলোঁ নে নাই, আহোঁতে গোটেই ফেনৰ ছুইচবোৰ অফ কৰিছোঁ নে নাই, তাৰপিছত লাইটছবোৰ অফ কৰিছোঁ নে নাই, ফ্ৰিজ অফ কৰিছোঁ নে নাই, বা গোটেই দিনটো ভাল ধৰণে যাব নে নাই, অফিচৰ কামবোৰ শেষ হ'ব নে নাই, প্ৰত্যেকটা কথাতে সৰু সুৰা কথা, আমাৰ যিবোৰ দৈনন্দিন দিনৰ যিবোৰ কথা হয়, সেই তাৰে যেতিয়া আমি টেনশ্যনবোৰ লৈ থাকোঁ, তো সেয়া কি হয়, সেইটো আচলতে স্বাভাৱিক নহয়। এতিয়া প্ৰত্যেকটা কথাৰ কাৰণে যদি আমি টেনশ্যন লৈ থাকোঁ, সেয়া জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰৰ আণ্ডাৰত পৰে। এতিয়া জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ কি হয়, বস্তুটো ক্ৰনিক হয়। ক্ৰনিক ইন দ্য চেন্স এদিন দুদিনৰ কথা নহয়। কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ অকণমান টেনশ্যন লাগি থাকে যে আমি 7 দিনমানৰ কাৰণে বাহিৰত ক'ৰবাত যাওঁ, তো ঘৰটো ঠিকে থাকিবনে, কামবোৰ ঠিকে হ'বনে নাই, মোক আকৌ অফিচৰ পৰা কল কৰিব নেকি, তেনেকুৱা অলপ চলপ চিন্তা থাকে। কিন্তু যদি ৰেগুলাৰ বেচিছত আমাৰ এনেকুৱা হৈ থাকে যে আমি শুবলৈ গৈছোঁ, কিন্তু মাজৰাতি ঘপককৈ উঠি গৈছে যে গড, মোৰ পানীৰ টেপটো মই চলাই থৈ দিছোঁ নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ টেনশ্যন যদি কনষ্টেণ্ট হৈ আছে, ধৰি লওক 6 মাহমানৰ পৰা হৈ আছে, 6 মাহৰ পৰা 1 বছৰ পাই গৈছেগে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়, ক্ৰনিক বস্তুটো আহি যায়। তো ক্ৰনিকত কি হয়, যে বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে, আৰু ইণ্টেনচিটিটো যে আমাৰ যিটো ভয় লগা বা যিটো টেনশ্যনটো হয়, সেইটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে, দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। তো ইন দেট কেছ সেয়া ক্ৰনিক হয় আৰু এক্সেছিভ। ধৰি লওক সাধাৰণ মানুহে চাগে এইবোৰ কথা চিন্তা নকৰে, যে ঠিক আছে, হ'ব আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ অমুক বস্তুটো জেগাত নাই, হ'ব দে, মই ঘৰ গৈ ফালে চাই ল'ম আৰু, তেনেকুৱা ধৰণৰো থাকে। কিন্তু আমাৰ যদি কনষ্টেণ্টলি সেইটো মাথাত আহি আছে যে নাই, সেইটোতো তেনেকুৱা হোৱা নাই, বা এইটো চাগে এনেকুৱা হ'বনে নাই, মই আজি মাৰ্কেটত যাব আছে, মাৰ্কেটত মই বিচৰা বস্তুখিনি পাম নে নাই, যদি মই নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ মিলাম, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এক্সেছিভ হৈ যায় বস্তুটো, ইমানেই এক্সেছিভ যে মই মোৰ কামত ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই। ধৰি লওক মই ভাবি লওক য়োগা কৰি আছোঁ, কিন্তু য়োগা কৰাৰ টাইমতো মই মোৰ মগজুক ফ'কাছ ৰাখিব পৰা নাই, কনচেনট্ৰেট কৰিব পৰা নাই যি একচুৱেলি কৰি আছোঁ, বাৰে বাৰে সেয়ে ভাবি আছোঁ, এইটো হ'বনে নাই, সেইটো হ'বনে নাই। তো তেতিয়া কি হয়, সেইটো যিহেতু এইটো কি হয়, এক্সেছিভ এটা চিন্তা হয়, হয়নে? গতিকে ক্ৰনিক হৈ যায়, এক্সেছিভ হৈ যায়, আৰু লগতে আনৰিজনেবল, মানে যুক্তিয়েই নাথাকে, ইমান টেনশ্যন লৈ থকাৰ, ইমান চিন্তা কৰি থকাৰ যুক্তি নাথাকে। কিন্তু তথাপিও যেতিয়া আমি সেই কনষ্টেণ্টলি ভাবি থাকোঁ যে হ'বনে নাই, এইটো অমুক তমুক ৰেগুলাৰ বেচিছত, যে মই বাছ পাম নে নাই, ধৰি লওক মোৰ আজি অফিচত 6:30, 7টা বাজিছে, তো সেই 5টা বজাৰ পৰা যদি মোৰ এটাই চিন্তা যে মোৰতো আজি অকণমান দেৰি হ'ব, মই বাছ পাম নে নাই, বাছ নাপালে মোৰ কি হ'ব, ঘৰত টাইমত গৈ পাম নে নাই, যদি টাইমত গৈ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাত কোনে ৰান্ধিব, এটচেট্ৰা, এনেকৈ আনৰিজনেবল। ডেফিনেটলি বাছ নাপালেও কিবা এটা বেলেগ অল্টাৰনেট আমাৰ আহি যাব, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কিবা এটা হ'লেও হৈ যাব, কিন্তু তথাপিও আমাৰ সেই কনষ্টেণ্ট চিন্তাটো থাকে, আৰু সেইটো আনৰিজনেবল হয়, মানে একদম যুক্তিকৰ নহয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰনিক যেতিয়া হয়, এক্সেছিভ যেতিয়া হয়, আৰু যেতিয়া আনৰিজনেবল
কথাৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি চিন্তা কৰি থাকোঁ তেতিয়া কি হয় সেইটো আমাৰ জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ হয় বা শ্বৰ্ট ফৰ্ম যেতিয়া আমি ইউজ কৰোঁ সেইটো GAD বুলি কোৱা হয় আমাৰ মনোবিজ্ঞানৰ ভাষাত GAD বুলি ক'লেই বহুত বেছি মানে কি পুতুককৈ বুজি পোৱা যায় আৰু যে জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ GAD কি হয় সেইটো হয় তাৰপিছত এতিয়া কি হয় জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ এটা খুব মন কৰিবলগীয়া কথা বাকীবোৰ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ যদি আপোনালোকে চাইছে আৰু এইটো যদি চাই যে কি হয় বাকীবোৰ স্পেচিফিক হয় ধৰি লওক ফবিয়া এস্কেলেটৰৰ থাকিব পাৰে যে নাই মই উঠিব নোৱাৰোঁ এস্কেলেটৰত মোৰ এনেকুৱা লাগে মই তাৰে ভিতৰত সোমাই যাম বা মই পৰি যাম এক্সেট্ৰা বা পানীৰ পৰাও ফবিয়া থাকিব পাৰে যে নাই এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা গা ধুবলৈ যিটো আমি বাকেট ইউজ কৰোঁ ন যিটো আমি বাল্টিং ইউজ কৰোঁ মানুহবোৰৰ এনেকুৱা হয় যে মই বাকেটটো ফুল নকৰোঁ আধাতে থৈ দিম নহ'লে মোৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই কিবা কাৰণত পৰি গ'লো তাৰপিছত পানীত সেনেকেই মানে মই মৰি থাকিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে ভয় থাকে তো ইয়াতে কি হয় ফবিয়া কি হৈছে স্পেচিফিক এটাই ভয় লাগে আৰু বস্তুলে আৰু ধৰি লওক অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰতো কি হয় টেনশ্যন এটা বস্তুৰে হ'ব পাৰে যে মই সঘনাই মানে মোৰ এনেকুৱা আছে যে জৰ্মৰ পৰা মোৰ জৰ্ম হৈ যাব নেকি বা লাইক এইটো চুলে জৰ্মছ লাগি যাব সেইটো চুলে জৰ্মছ লাগি যাব তো মোৰ ফ'কাছটো কি হয় যে নাই মই লেতেৰা বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব কাৰণ কি মোৰ এনেকুৱা লাগে কি মোৰ জৰ্মছবোৰ লাগি গ'লে মোৰ স্কিন ইৰিটেশ্যন হৈ যাব বেমাৰ হৈ যাব অমুক তমুক গতিকে চববোৰ স্পেচিফিক হয় কিন্তু জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ কি হয় আমাৰ শব্দটোতে আছে জেনেৰেলাইজড সাধাৰণ গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠাক লৈ টেনশ্যন হ'ব পাৰে তাৰপিছত দুপৰীয়া কি খাম সেই লৈ আমাৰ চিন্তা হ'ব পাৰে তাৰপিছত মান্থলি চেলাৰী লৈ চিন্তা হ'ব পাৰে দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ যিমানখিনি ঘটনা হৈ থাকে সেই প্ৰত্যেকটা বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ চিন্তা হ'ব পাৰে আৰু চিন্তাটো একদম আনৰিয়েলিষ্টিক চিন্তা হয় ঠিক আছে গতিকে জেনেৰেলাইজ এনজাইটি কোনো মানে একঘেমীয়া চিন্তা নহয় এটা চিন্তা নহয় বহু ধৰণৰ চিন্তা হ'ব পাৰে তাৰপিছত কৈছে যে যিবোৰ আমাৰ যিসকলৰ জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰ কি হয় সৰু সুৰা কথাৰ মানে বেছিকে চিন্তা হয় মানে একদম ডাঙৰ চিন্তা নহয় ডাঙৰ চিন্তা ধৰি লওক আপোনাৰ মোৰ ঘৰটো বনোৱা হ'বনে নাই প্ৰপাৰ্টি মেটাৰ্ছবোৰ চৰ্ট হ'বনে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা নহয় দৈনন্দিন জীৱনৰ একদম সৰু চিন্তা যেনেকে যে আজি পানী টাইমত আহিব নে নাই ছাপ্লাই পানীৰ টাইমত আহিব নে নাই সেই এটা বস্তুৱেও এনেকুৱা চিন্তা দি দিব পাৰে যে আমাৰ চিন্তাতে চুৱেটিং হৈ যাব পাৰে ঘামি যাব পাৰোঁ একদম তাৰপিছত হাৰ্ট ৰেট বাঢ়ি যাব পাৰে বুকু একদম ঢিপঢিপাই দিব পাৰে ইমানখিনিলৈকে গৈ পাব পাৰে ইমানখিনি ক্ৰনিক হৈ যাব পাৰে বস্তুটো তাৰপিছত সেইকাৰণে কি হৈছে যিবোৰ মানুহ আছে যাৰ জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰ কি হয় যে ইটোৰ পৰা সিটো চিন্তা মানে চেইন টাইপ হয় এনেকে গৈ থাকিব পাৰে মানে এটাৰ পৰা এফাললৈকে বগাই গৈ থাকিব পাৰে গতিকে সেই চিন্তা গৈ মানে আনকণ্ট্ৰলেবল হৈ যাব পাৰে যে এটা পইণ্টত বহুত এনেকুৱা লোক আছে ন যাৰ যে মোৰ ৰাতি টোপনি নাহে কিয় টোপনি নাহে কাৰণ কি মই এটাৰ পিছত এটা কথা ভাবি গৈ থাকো আৰু এনেকুৱা লাগে কি মই মানে ৰখাব নোৱাৰো কথাখিনি ভাবিবলৈ চ' ইটছ লাইক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰো আমাৰ হাততে নাই সেই কেপাচিটিটো নাই যে অ'কে মই এতিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব এইবোৰ মানে টেনশ্যন লোৱা বাৰে ভাবি থকা কিন্তু সেইখিনি আমাৰ হাততে নাথাকে গতিকে জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ যদিও শুনা এটা এনেকুৱা লাগে যে এই নাই হ'ব আৰু কিনো এনেই সৰু সুৰা ইটো সিটো কথাৰ কাৰণে টেনশ্যন লাগি থাকে ভাবি থাকো নহয় লাহে লাহে ইয়াৰে কি হয় যিটো ইণ্টেনচিটি হয় সেইটো বাঢ়ি গৈ থাকে বা যিটো চিৰিয়াছনেছ হয় বেমাৰটোৰ যিটো
চিৰিয়াছনেছ হয় সেইটো যদি আমি টেকল নকৰোঁ সেয়া যদি আমি চাইকলজিষ্ট এজন বা চাইকিয়াট্ৰিষ্ট এজনৰ লগত কনচাল্ট নকৰোঁ তেতিয়া বস্তুটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া যিহেতু আমাৰ কি হয় জ্বৰ বেমাৰ হ'লেও আমাৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে হয়নে যে জ্বৰ হ'লে 3 দিনমানৰ পৰা বহুত উইক লাগি আছে একদম টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে তো যিহেতু জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ এটা মানসিক ৰোগ হয় এটা বেমাৰ হয় আমাৰ গতিকে ইয়াৰেও কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এতিয়া চব কথাতে যে মোৰ অমুকটো কথাৰ কাৰণে অকণমান টেনশ্যন লাগি আছে তো এনেকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তোমাৰতো জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আছে সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া সেই ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা কি হ'ব যে জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ কাৰোবাৰ যদি ডায়েগন'জ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ব যে এক্সেছিভ এনজাইটি এণ্ড ৱৰি এপ্ৰিহেনছিভ মানে হ'বনে নাই সেই বস্তুটো পিছত হ'বলগীয়া আছে বা ইমান একো ভাবিবলগীয়া নহয় ষ্টিল আমি কনষ্টেণ্টলি ভাবি থাকোঁ আৰু কি হয় অকাৰিং মোৰ ডেইজ দেন নট ফৰ আ পিৰিয়ড অফ এটলিষ্ট 6 months মানে 6 monthsতকৈ কম হ'ব নোৱাৰে 6 months ধৰি আমাৰ এনেকুৱা হৈয়ে আছে প্ৰত্যেকটা কথালৈ টেনশ্যন হৈয়ে আছে আৰু তেনেকৈ গৈ গৈ বাঢ়ি গৈ থাকে এইটো এদিন দুদিনৰ কথা হ'ব নোৱাৰে মানে তাৰ পিছত বহুত কেইটা ইভেন্টছক লৈ টেনশ্যন হ'ব পাৰে মানে বহুত কেইটা কথাৰ কাৰণে যেতিয়া টেনশ্যন হয় 5-6টা কথা যে কামৰ কি হ'ব ফেমিলিৰ কি হ'ব ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি হ'ব পেৰেণ্টছৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গতিকে 10টা কথা মানলৈ যেতিয়া আমাৰ টেনশ্যন হৈ থাকে কনষ্টেণ্টলি 6 মাহ বা তাতকৈ বেছি আৰু ইটছ ভেৰি আনৰিয়েলিষ্টিক এইটো বাৰে বাৰে উই হেভ টু মানে আমি বাৰে বাৰে মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো আনৰিয়েলিষ্টিক হয় আনৰিজনেবল হয় আৰু আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা হ'লে কি হয় দিছ ইজ ওৱান অফ দি ক্ৰাইটেৰিয়া এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় যে কি আমি জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰৰ কাৰণে আমি ডায়েগন'জ হ'ব পাৰোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ড পইণ্টটো যে একদম বহুত বেছি ডিফিকাল্ট হয় কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আমি যদি ভাবোঁ নাই আমি চিন্তা নকৰোঁ হ'ব যি হয় দেখা যাব যদিও আমি ভাবোঁ বা মানে ফ্ৰেণ্ডছবোৰেও কয় ফেমিলিও কয় যে ইমান নাভাবিবা মেনেজ হৈ যাব এক্সেট্ৰা ইভেন লাইক আমি যিমানেই ট্ৰাই নকৰোঁ কিয় ষ্টিল বেক অফ দি মাইণ্ড কনষ্টেণ্টলি আমাৰ সেই চিন্তাটো থাকে যে কেনেকৈ মেনেজ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে যে এই যিটো চিন্তা আছে বা যিটো মানসিক চাপ বুলি আমি কওঁ এনেকুৱা নহয় কি এটা চিমটম দেখা দিলেই হৈ যাব এটলিষ্ট ডায়েগন'জ হ'বৰ কাৰণে 3টাৰ পৰা 6টা চিমটম দেখা দিব লাগিব এতিয়া কি চিমটম দেখা দিব লাগিব যেনেকৈ ৰেষ্টলেছ ফিল কৰা সদায় এনেকুৱা লাগে মানে হোৱা নাই কামবোৰ মানে কিবা অশান্তি লাগি আছে কিয় এনেকুৱা হৈ আছে মানে এইটো কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ নাই কামত ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই মোৰতো সেইটো কাম হোৱা নাই সেইটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিম ইফালৰ পৰা সিফালে মানে ওৱান ষ্টেপ এট এ টাইম হ'বই নাপায় এটাকৈ কামবোৰ যাবই নাপায় এইটো কৰোঁ আধাতে এৰি দিছোঁ সেইটো কৰি আছোঁ নাই হোৱা নাই অমুকটো কৰিছোঁ ইনকমপ্লিট গতিকে কোনোফালে কমপ্লিট নহয় চবতে আধৰুৱা হয় এণ্ড উই ফিল ভেৰি ৰেষ্টলেছ ঠিক আছে তাৰপিছত সঘনাই ভাগৰি যোৱা ইমান চাগে আমি কামো কৰা নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ কিন্তু আমাৰ এনাৰ্জি নাথাকে একদম ভাগৰুৱা লাগি থাকে মানে বিকজ আমাৰ মেণ্টেল প্ৰেছাৰটো ইমান হৈ যায় ইমানেই ভাবি লওঁ যে একদম এটা লোড এটা পেলাই দিয়ে গোটেই বডিত লোড এটা পেলাই দিয়ে আৰু তেনেকৈ উইথ দেট লোড গোটেই দিনটো চলাবলৈ বহুত প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায় তাৰপিছত কনচেনট্ৰেট কৰিব সাংঘাতিক প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া মগজুত ইমানবোৰ চিন্তা থাকে ডেফিনেটলি এটা কামত ফুল ফ'কাছ দি 100% কনচেনট্ৰেট কৰি পেলাই কৰা ভেৰি ডিফিকাল্ট হয় কি নহয় আমাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি টান হ'ব তাৰপিছত আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে একদম ব্লেংক হৈ যোৱা যায় লাইক ন' আইডিয়া মই কি কৰিব গৈ আছোঁ কেনেকৈ মেনেজ কৰিব গৈ আছোঁ 1 hour 2 hours একো নকৰাকে উই জাষ্ট গো ব্লেংক একদম ব্লেংক মানে ন' আইডিয়া কি কৰি আছোঁ বা কি কৰিম পিছলে তাৰপিছত ইৰিটেবিলিটি
পুতুককে খং উঠি যায় চাগে ইমান খং উঠিবলগীয়া কথাও নহয় বা ইৰিটেট হ'বলগীয়া কথাও নহয় কিন্তু কি হয় কিবা এটা কথাত মানে একদম এনেকুৱা হৈ যায় যে খং উঠি মাথাৰ তার ছিঙি গৈছে মানে ইমান অশান্তি লাগেগে তাৰপিছত য়েছ মাসল টেনশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন যে নাই মইতো ইমান কষ্টও কৰা নাই ষ্টিল মাথাৰ ইটো চাইড বিষাই আছে ডিঙিৰ আমাৰ টেনশ্যন থকা স্পেচবোৰ কি কি ডিঙিৰ এই তলৰ এইফালে তাৰপিছত মাথাৰ এইখিনিতে তাৰপিছত যি আমাৰ শ্বল্ডাৰ্ছ আছে শ্বল্ডাৰ্ছৰ টেনশ্যন গতিকে মাসল ষ্টিফ হৈ যায় তাৰপিছত মূৰৰ বিষ বহুত বেছিকে হয় তাৰপিছত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে টিংলিং সেন্সেশনবোৰো হৈ যায় এনেকুৱা লাগে হাতৰ আঙুলিবোৰে টানি আছে ভৰিৰ আঙুলিবোৰে টানি আছে গতিকে এইবোৰ কি হয় এইবোৰ সাইনস হয় এইবোৰ সিম্পটমস হয় যে আপোনাৰ জেনাৰেলাইজ এনজাইটি ডিসঅৰ্ডাৰ হৈ আছে এনেকুৱা নহয় যে মানসিক ৰোগ হয় সেইকাৰণে অকল মেন্টেলিয়ে কিবা ইটস লাইক যেতিয়া আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেট ঠিক নাথাকে ডেফিনেটলি ফিজিকেল ষ্টেটতো সেয়া ৰিফ্লেক্ট কৰিব সেয়া দেখা যাব তাৰপিছত এণ্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে টোপনি আমাৰ একদম চিষ্টেমেটিক নহয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে বহুত টোপনি আহিছে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে টোপনিয়ে মাৰিব পৰা নাই লাইক ৰাতি 10টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 4টা বাজিলগে কিন্তু লাইক এক ছেকেণ্ডো টোপনি অহা নাই গতিকে শ্লিপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ বহুত হয় আৰু ইন দ্যাট কেছ যদিও মানুহবোৰে শ্লিপিং টেবলেটছ লয় এনেকুৱা মানে পৰ্যায় পায়গে যে শ্লিপিং টেবলেটছেও কাম নকৰে অ'কে চ' য়েছ এইকেইটামান চিমটমছ হয় আৰু এটা কথা যেতিয়া জেনাৰেলাইজড এনজাইটি ডিসঅৰ্ডাৰ হয় ন তেতিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল লাইফতো হেম্পাৰ কৰে এই যে আমি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ওলাই যাওঁ আমাৰ কাৰণে কি হয় ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ওলাই যোৱাটো দ্যাটছ আ ফান এক্টিভিটি আমাৰ ফূৰ্তি লাগিব লাগে আমাৰ ভাল লাগিব লাগে কিন্তু কিছুমানৰ কাৰণে যাৰ জেনাৰেলাইজ এনজাইটি ডিসঅৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই যে মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক কেফেত লগ ধৰিব যাম সেই লগ ধৰিব যোৱাৰ সময়খিনিয়ে লাইক টেনশ্যনৰ সময় হৈ যায় যেনেকে আগেন অমুক জেগাত গৈছে যদি বহুত ট্ৰেফিক হৈ যায় মই বা টাইমত গৈ পাওঁ নে নাপাওঁ যদি মই বহুত সোনকালে গৈ পালো তাই যদি আহিয়ে নাপালে তেতিয়া কি কৰিম মই গৈ ফালে তাতে ঠিককে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিম নে নাই লাইক মই যি যি খাই ভাল পাওঁ তাতে আছে নে নাই লাইক দিজ আৰ ভেৰি ইৰেচনেল হয়নে ইমান মানে টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথাই নহয় কিনো কেফে এখনত গ'লেই হ'ল ফ্ৰেণ্ডছক লগ পালে হ'ল কিন্তু এইটো কিছুমানৰ কাৰণে এটলিষ্ট যাৰ যাৰ জেনাৰেল এনজাইটি ডিসঅৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত টেনশ্যনৰ বিষয় হৈ যায়গে গতিকে য়েছ ছ'চিয়েল লাইফ তাৰপিছত অকুপেশ্যনেল লাইফ ডেফিনেটলি আমাৰ যিখিনি যি কামৰ লাইফ আছে সেইটোও বহুতখিনি হেম্পাৰ হৈ যায় তাৰপিছত বাকী যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড অল তো তাতেও বহুতখিনি আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়গে এতিয়া ওকে নেক্সট হ'ল আমাৰ কোমৰ্বিডিটি মানে জেনাৰেলাইজ এনজাইটি জেনাৰেলাইজ এনজাইটি ডিসঅৰ্ডাৰ যেতিয়া থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হয় বাকী কিছুমানো ইছ্যুজ আহি যায় বাকী কিছুমান ইছ্যুজ যেনেকে কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজ ডেফিনেটলি যদি ইমান টেনশ্যন লৈ থাকো হাৰ্ট প্ৰব্লেম হোৱাটো একদম ভেৰি কমন তাৰপিছত বিপি হাই ল' হোৱাটো ভেৰি কমন তাৰপিছত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে ছুইচাইডৰ টেণ্ডেঞ্চিও আহি যায় ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু লগতে আমাৰ কি হ'ব পাৰে লগতে আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰপিছত পেনিক ডিসঅৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে পষ্ট ট্ৰমেটিক ষ্ট্ৰেছ ডিসঅৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে যিটো আমি
PTSD বুলি কওঁ সেয়া হ'ব পাৰে, social phobia হ'ব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া generalized anxiety disorder কিমান কমন হয়, কিমান শতাংশ মানুহৰ হয়। এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে GADৰ কি হয়, এটা বছৰত 3% মানুহে ডেভেলপ কৰি দিয়ে, আৰু গোটেই লাইফ টাইম প্ৰিভিলেঞ্চ যদি আমি চাব লাগে তেতিয়াহ'লে 5.7 হয়, আৰু যদি লাইফ টাইম প্ৰিভিলেঞ্চ ইণ্ডিয়াত চাব হয় তেতিয়াহ'লে ইট ইজ 5.8। গতিকে জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ একচুৱেলি বহুত কমন হয়। তাৰপিছত কেতিয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে এই জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰটো? যদিও মানে কোৱা হয় যে বৃদ্ধ লোকৰ হয়, কিন্তু আজিকালি পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে ক্লাছ ৱৰ্ক, হোমৱৰ্ক লৈ ইমান চিন্তা হোৱা হৈছে যে সৰু সৰু বাচ্ছাবোৰৰো GAD ডেভেলপ কৰি দিয়ে। সৰু সৰু বাচ্ছা নহ'লে এটলিষ্ট টিনেজ বা য়াং এডাল্ট যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজতো জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰটো সাংঘাতিক কমন হয়। তাৰপিছত কৈছে যে জেণ্ডাৰ ৰেচিঅ'টো কি হয়? জেণ্ডাৰ ৰেচিঅ'ত কৈছে যে মহিলাসকলৰ মতা মানুহতকে 2 টাইম বেছি হয় ইন জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰে আগতে আমি শ্লাইডছখিনি চাই লওঁ। শ্লাইডছত কি কি আছে সেয়া আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ। কৈছে যে জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আৰু অবছেছিভ কম্পালছিভ ডিজৰ্ডাৰৰ বিষয়ে আমি এই ইউনিটটোৰ থ্ৰুদি আমি পঢ়িম। তাৰপিছত DSM-ৰ অনুসৰি GAD আৰু OCD মানসিক অসুস্থতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখাত পৰে। তাৰপিছত এতিয়া GAD কি হয়? GAD হৈছে অধিক মাত্ৰাৰ চিন্তা, ভয় আৰু উদ্বিগ্ন অনুভৱ। তাৰপিছত 6 মাহৰো অধিক সময় ধৰি ঠাই বেঠাই পৰা দুখী চিন্তা, ই GADৰ মুখ্য লক্ষণ। তাৰপিছত GADৰ লক্ষণসমূহ হৈছে যে দৈহিক লক্ষণ মাংসপেশীত টান, ঘহা, টোপনি নহা, ক্লান্তি এক্সেট্ৰা। মানসিক লক্ষণ হৈছে যে অত্যাধিক চিন্তা, একাগ্ৰ নোহোৱা, বিৰক্তি। আৰু DSM-5ত 6টা মূল লক্ষণ উল্লেখ কৰা আছে। তাৰপিছত GADৰ কাৰণসমূহ কি কি হয় যে জৈৱিক কাৰণ, জেনেটিক্স, GABA, সেৰোটোনিন, CRH, তাৰপিছত মনোবৈজ্ঞানিক, ইডিগো কনফ্লিক্টটো হয়। তাৰপিছত ব্যৱহাৰিক কাৰণ, পৰিবাৰৰ সৈতে ভুল যুক্তিকৰণ, তাৰপিছত কগনিটিভ কাৰণ, ডিষ্টৰ্টেড থটছ বা থ্ৰেট বায়াছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আমি চিকিৎসা এইবোৰ চাম বাৰু, কিন্তু তাৰে আগতে আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সসমূহ ডিছকাছ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে যে যিবোৰ মানুহৰ জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ থাকে তেওঁলোকৰ কি হয়, এটা কনষ্টেণ্ট ষ্টেট য'ত মানে আনইজি ফিল কৰি থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয়। তাৰপিছত টেনশ্যনত থাকে আৰু চিন্তা হৈ থাকে, ৱৰি হৈ থাকে। তাৰপিছত একদম এপ্ৰিহেনচিভ হয়, লাইক মানে সেই বস্তুটো নহয়ে চাগে কেতিয়াও, আৰু ভাবিব নালাগেও, কিন্তু তথাপিও মানে আমাৰ এনেকুৱা হয় যে নাই, সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আমি কনষ্টেণ্টলি ভাবি গৈ থাকো। তাৰপিছত যিহেতু ক্ৰনিক হয়, তো ক্ৰনিক হ'লে কি হয় যে এৰাউজেলটো বহুত বেছি হয়, নেগেটিভ ইফেক্ট, তাৰপিছত চেন্স অফ আনকণ্ট্ৰলেবিলিটি, যে
বাৰে বাৰে নেগেটিভ ফিল কৰি থাকা, তাৰপিছত এনেকুৱা লাগে যে নাই মই কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ পাৰা নাই বস্তুবোৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়। তাৰপিছত আমি ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰো। ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত আমাৰ কি হয় যে আমাৰ বহুত মিষ্টেকছ হৈ গৈ থাকে, আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হয় ডিচিশ্যন মেকিঙত আমাৰ বহুতখিনি খেলি মেলি হৈ যায়গে। তাৰপিছত আৰু কি হয় এনজাইটিটো আমি এভইড কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ, বস্তুবোৰ পিছুৱাই গৈ থাকোঁ। আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে খুলিলে আমি একদম টেনশ্যন হৈ যাব নোৱাৰিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু সেইটো আমি তেতিয়া কি কৰোঁ, প্ৰকাষ্টিনেট কৰি গৈ থাকোঁ পিছলে, যে হ'ব আৰু কৰিম আৰু এতিয়া যদি এইবোৰ বস্তু চাই লওঁ মোৰ একদম টেনশ্যন লাগি যাব, মই নোৱাৰিম আৰু তেনেকুৱা হৈ যায়। তাৰপিছত একদম আমি হাইপাৰ হৈ থাকোঁ যে কিবা এটা বস্তু হ'লেই মানে আমি অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰি দিওঁ। ইমান চাগে নহয়, আমি একদম ধৰি লওক সৰু চাই চাউণ্ড এটাই হৈ গ'ল, তাতে আমি বহুতখিনি টেনশ্যন লৈ লওঁ যে কি হ'ল, ক'ত কি হ'ল, কাৰোবাৰ কিবা হ'লেই নেকি, ঘৰৰ ভিতৰত কিবা হৈছে নেকি, বাহিৰত কিবা হৈছে নেকি, আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত মাচল টেনশ্যন বহুতখিনি হয়, বিষায়। ডিঙিৰ শ্বল্ডাৰ্ছ এইবোৰ এৰিয়াবোৰ বিষায়। ৱাই? বিকজ ইমান টেনশ্যন আছে, একদম মাথাৰ পৰা ডিঙিলৈকে বিষ উঠি যায়গে। তাৰপিছত শ্লীপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ হয়, যেনেকে ইনচমনিয়া, যে একেবাৰে টোপনিয়ে নাহে, বা এনেকুৱা নাইট মেয়াৰ যে একদম লাইক ভয়ংকৰ মানে সপোন দেখি আছে। তাৰপিছত কেতিয়াবা কি হয় যে হাইপাৰচমনিয়া, যে ইমানেই টোপনি লাগিছে মই মানে শুইয়ে গৈছো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ। এনজাইটিৰ পৰা মানে বাচিবলে ধৰি লওক যে নাই মই গোটেই দিনটো চাগে মই বস্তুবোৰ কৰিব নোৱাৰিম, I'll not be able to face them ন, তো তেতিয়া কি হয় আমি একদম পুৰা শুই দিওঁ আৰু যে নোৱাৰিছো আৰু তেনেকুৱা। তাৰপিছত তেনেকুৱা যিসকলৰ জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আছে ন, তেওঁলোকৰ পুতুককে বেয়া লাগি যায়, মন বেয়া লাগি যায়, আনইজি ফিল হৈ যায়। তাৰপিছত কি হয় ডিছকাৰেজড ফিল কৰে যে মই চাগে নোৱাৰিমেই, মোৰ চাগে নহ'বই, তেনেকুৱা ধৰণৰো ফিল আহি যায়গে। তাৰপিছত কি হয় ফেমিলিৰ লগত, তাৰপিছত পইচাৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰপিছত যিবোৰ কাম আছে সেইবোৰতো কি হয়, বা বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত টেনশ্যন লোৱা যায়গে। তাৰপিছত ডিচিশ্যন মেকিঙতো বহুত কি হয় খেলি মেলি হয়, সিদ্ধান্ত লওঁতে কি হয় বহুত খেলি মেলি হয়, কাৰণ কি ইটো কৰো নে সিটো কৰো নে, এনেকুৱা ইটোৰ পৰা সিটো সেনেকে ফ'কাছ কৰি থাকোতে খেলি মেলি হৈ যায়গে। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি কি হয় যিবোৰ ঘটনা ঘটে তাৰেতো আমি এক্সট্ৰা টেনশ্যন লৈয়ে দিওঁ, কিন্তু বেক অফ দি মাইণ্ড আমি ইমানেই বেছি কিবা কিবি ইমেজিন কৰি দিওঁ যে বহুত বেছি টেনশ্যন হৈ যায়। তাৰপিছত আমি কি হয়, আমি প্ৰায়ে কওঁ ন যে হোপ ফৰ দি বেষ্ট, ইয়াতে আমি হোপ ফৰ দি বেষ্ট নহয়, ইয়াতে আমি প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দি ৱৰ্ষ্ট কৰি দিওঁ, যে ইয়াতকেও যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, বা আৰু কি কি বেয়া হ'ব পাৰে সেইবোৰ কথা আমি ভাবি গৈ থাকো মানে। তাৰপিছত কি হয় লজিকেলি আমি বস্তুবোৰ ভাবিব নোৱাৰো, কাৰণ কি ইমানেই নিজকে ট্ৰাবল দি দিওঁ, চিন্তাৰ উপৰি চিন্তা তেনেকুৱা কৰি মেলি যে লজিকেলি ভাবিবলৈ সাংঘাতিক প্ৰব্লেম হৈ যায়। তাৰপিছত কি হয়, যিহেতু আমি এই কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰো, টেনশ্যন লোৱাটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ এটা হেল্পলেছ ফিলিং হয় আমাৰ। তো জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এইখিনি।
তো জেনাৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ কি হয় ইয়াৰে বিষয়ে এই ইউনিটটোত আমি পঢ়িম তাৰপিছত DSM অনুসাৰে GAD আৰু OCD মানসিক অসুস্থতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখাত পৰে তাৰপিছত GAD কি হয় GAD হৈছে অধিক মাত্ৰাৰ চিন্তা ভয় আৰু উদ্বিগ্ন অনুভৱ ছমাহৰো অধিক সময় ধৰি ঠাই বেঠাইৰ পৰা দুখী চিন্তা ই GADৰ মুখ্য লক্ষণ তাৰপিছত GADৰ লক্ষণসমূহ হৈছে যে দৈহিক লক্ষণ মাংসপেশীত টান ঘঁহা টোপনি নহা ক্লান্তি তাৰপিছত মানসিক লক্ষণ অত্যাধিক চিন্তা মন একাগ্ৰ নোহোৱা বিৰক্তি ইত্যাদি তাৰপিছত DSM-5ত 6টা মূল লক্ষণ উল্লেখ কৰা আছে তাৰপিছত GADৰ কাৰণসমূহ আমি চাম যে জৈৱিক কাৰণ জেনেটিক্স গাবা সেৰোটোনিন CRH মনোবৈজ্ঞানিক কাৰণ সেয়া হৈছে ইগো কনফ্লিক্ট তাৰপিছত ব্যৱহাৰিক কাৰণ পৰিৱেশৰ সৈতে ভুল যুক্তিকৰণ কগনিটিভ কাৰণ যেনেকৈ ডিষ্টৰ্টেড থটছ বা থ্ৰেড বায়াছ তাৰপিছত GADৰ চিকিৎসা CBT মাসল ৰিলেক্সেশ্যন কগনিটিভ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং হয় আৰু ঔষধ আমি কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যে এণ্টিডিপ্ৰেছেণ্টছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বেনজোডিয়াজাপাইনছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বুস্পিৰন ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা তাৰপিছত আমি OCDৰ বিষয়ে চাম এতিয়া ওকে এতিয়া কথাটো হ'ল যে কজল ফেক্টৰছখিনি আমি চাম যে জেনাৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ কিহৰ কাৰণে হয় তো এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে বায়'লজিকেল পাৰ্সপেক্টিভ যিটো আমাৰ জেনেটিক ইয়াতে যে চাইছিলোঁ আমি যে জেনেটিক কি হয় জেনেটিক কৈছে যে যে কাৰোবাৰ পেৰেণ্টছৰ যদি বা আমাৰ বংশত এনেকুৱা হৈছে যে কাৰোবাৰ ডিপ্ৰেশ্যন আছিলে বা এনেকুৱা মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ আছে এক্সেট্ৰা তো ইটছ লাইক ইট ইজ কোৱাইট জেনেটিক যিহেতু বংশত এনেকুৱা চলি আছে ডিপ্ৰেশ্যন হৈ আছে বা পেনিক এটেক পেনিক ডিছঅৰ্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুসমূহ হৈছে গতিকে কি হয় যে আমাৰো জেনাৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ হোৱাটো কমন হয় আৰু মনোজাইগটিক টুইনছ যি আছে মনোজাইগটিক টুইনছৰ মাজত বেছিকে হয় ডাইজাইগটিক টুইনছতকে মনোজাইগটিক টুইনছত বেছিকে পোৱা গৈছে তাৰপিছত মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে ভেৰি লাইকলি যে আমাৰ পেৰেণ্টছৰ বা আমাৰ আইতাহঁতৰ বা আমাৰ বংশত যদি মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ এনেকুৱা মানুহবোৰৰ হৈছে তেনেহ'লে য়েছ আমাৰ জেনাৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ ডেভেলপ কৰাৰ চান্সেছ হাই হয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল জেনেটিকৰ কাৰণেই হ'ব বাট য়েছ জেনেটিক যেতিয়া ষ্ট্ৰং থাকে ন তো তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ যদি এনভাইৰনমেণ্টটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া য়েছ প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ জেনাৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আৰু য়েছ কাৰোবাৰ যদি নিউৰটিচিজম আছে তেতিয়াহ'লে জেনাৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ ডেভেলপ কৰা ভেৰি কম তাৰপিছত নিউৰোবায়'লজিকেল বা আমাৰ নিউৰো হৰমনেল যিবোৰ আছে যেনেকৈ গামা এমিনো বিউট্ৰাইক এচিড বা গাবা যিটো কোৱা হয় তো তেতিয়া কি হয়
সেয়া তাতে যেতিয়া ডিফেক্ট থাকে ন তো তেতিয়াও কি হয় জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ থাকে তাৰপিছত কৰ্টিকট্ৰপিন ৰিলিজিং হৰমনত খেলি মেলি হ'লেও আমাৰ GAD থাকে বা এড্ৰিনোকৰ্টিকট্ৰপিক হৰমনত খেলি মেলি হ'লেও হয় তাৰপিছত চাইকো এনালাইটিক পাৰ্চপেক্টিভত কি হয় যে যেতিয়া আমাৰ ইগ' ছুপাৰ ইগ' এইবোৰৰ খেলি মেলি হয়নে যে ইট ইজ ভেৰি ডিমাণ্ডিং ৰাইট যে নাই মোক এতিয়াই বস্তুবোৰ লাগিব বা ছুপাৰ ইগ' কি হয় যে মৰেল ভেলিউজ এই মানে মই কোনটো শুনিম মোৰ যি মন গৈছে সেইটো কৰোঁনে ছ'চাইটিয়ে যি বিচাৰে বা মোৰ মাহঁতে যি বিচাৰে মই সেয়া কৰিম তাৰে যেতিয়া আমি দুধুৰ মধুৰত পৰি যাওঁ তো তেতিয়া কি হৈ যায় তেতিয়া ভেৰি লাইকলি যে আমি জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ ডেভেলপ কৰিম তাৰপিছত বিহেভিয়াৰেল পাৰ্চপেক্টিভত কি হয় যে যেতিয়া আমি বস্তুবোৰ চাই শিকো হয়নে এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যদি পেৰেণ্টছ এনেকুৱা যে ওৱান ষ্টেপ এট এ টাইম যি যেনেকুৱা ধৰণৰ যি আহি আছে সেই তেনেকে বস্তুবোৰ লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম তো তেতিয়া আমি সেইটো শিকো কিন্তু আমাৰ যদি এনেকুৱা হয় যে পেৰেণ্টছে কনষ্টেণ্টলি চিন্তাত আছে যে কি হ'ব কি নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া আমিও কিন্তু সেইটো দেখি শিকিম বস্তুটো তাৰপিছত কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল পাৰ্চপেক্টিভ কেতিয়াবা কি হয় আমি আমাৰ থটছবোৰ যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ নকৰোঁ যেতিয়া আমাৰ থটছবোৰ ডিষ্টৰ্টেড হয় উল্টা পুল্টা আমি ভাবোঁ অভাৰ থিংক কৰি দিওঁ তো তেতিয়াও প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায় তো তেতিয়া কি হয় কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল গতিকে আমি ভাবোঁ কিবা তাৰপিছত আমি কৰোঁ কিবা এণ্ড অভাৰঅল খেলি মেলি আৰু অ'কে তো এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কি হ'ব পাৰে Okay, the generalized anxiety disorder or treatment প্ৰথম কথা CBT muscle relaxationত কি হয় যিবোৰ আমাৰ muscle tension হয় ন যিবোৰ এৰিয়াত সেইবোৰ আমি কি কৰোঁ আমি মানে কনচিয়াছলি কাৰোবাৰ হেল্প লৈ আমি সেই মাসল টেনশ্যনবোৰ আমি ৰিলিজ কৰিবলৈ চাওঁ তাৰপিছত কগনিটিভ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং আমাৰ যিহেতু থটছবোৰ অকণমান ডিষ্টৰ্টেড থাকে হয়নে আমাৰ থটছবোৰ খেলি মেলি হৈ থাকে তো আমি কি কৰোঁ সেয়া আমি ঠিক কৰিবলৈ চাওঁ ধৰি লওক এনেকুৱা হ'ল যে মোৰ ফেভৰেট মেম গৰাকী তেওঁ মোক সদায় মাত দিয়ে তো আজিও মই কলেজলৈ গৈছোঁ কিন্তু তেওঁ কিবা কাৰণত মানে মোৰ আগেদি পাৰ হৈ গ'ল নামাতিলে তো মই যদি তেতিয়া ভাবা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে মই কিবা কৰিলোঁ নেকি মেমে মোক বেয়া পালে নেকি মেমে বা মোক কি কাৰণত বেয়া পালে মই যোৱা বছৰ কিবা কৰিছিলোঁ নেকি নে যোৱাকালি কিবা ভুল হৈ গ'ল নেকি ইনফেক্ট তো দেট ইজ লাইক হেৰি ভেৰি চিৰিয়াছ কাৰণ কি মেমৰ যদি খং উঠিলে হয় ডেফিনেটলি আমাক মাতি ফালে কিবা এটা ক'লে হয় হয়নে কিন্তু ইয়াৰ মেমে জাষ্ট পাছ কৰি গুচি গৈছে তো ইট মিনছ তো তেতিয়া আমি চিন্তা নকৰি পেলাই আমি যদি এইটো ভাবোঁ মেম চাগে আজি বিজি হয় মেমৰ নিজৰে চাগে কিবা কিবি কাম পেণ্ডিং হৈ আছে আৰু কিবা তেনেকুৱা তো যেতিয়া আমি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি দিওঁ আমি যি ভাবি আছোঁ ডিষ্টৰ্টেড কিবা মানে যে আমি কিবা ভুল কৰা আমি কিবা খেলি মেলি কৰা নাভাবি ফালে যেতিয়া এটা মানে বেটাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন এটা নিজকে দিওঁ যে নাই মেমৰ চাগে আজি কাম আছে মেমে চাগে একদম সোনকালে জল্দিকে ক'ৰবাত যাবলৈ লাগে সেইকাৰণে মেমৰ আৰু মাত দিব টাইম নহ'ল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দি যদি আমি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় যে কগনিটিভ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং হৈ যায় আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হয় ইটছ কোৱাইট আ গুড ট্ৰিটমেণ্ট যাতে আমি টেকল কৰিব পাৰোঁ জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰটো তাৰপিছত য়েছ মেডিকেশ্যনছ আমি ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে কেইটামান মেডিচিনৰ নাম দিয়াই আছে যেনেকৈ
বেনজোডিয়াজেপিনছ, তাৰপিছত বুস্পিৰন, এণ্টিডিপ্ৰেছেণ্টছৰো দিয়া আছে। এতিয়া আমি যাম অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিছঅৰ্ডাৰলৈকে, কিন্তু তাৰে আগতে আৰু এবাৰ চাই লওঁ GADৰ আণ্ডাৰত কি কি আছিলে। চ' বেচিকলি GAD কি হয়? GAD হৈছে অধিক মাত্ৰাৰ চিন্তা, ভয় আৰু উদ্বিগ্ন অনুভৱ 6 মাহৰো অধিক সময় ধৰি ঠাই বিঠাইৰ পৰা দুখী চিন্তা ই GADৰ মুখ্য লক্ষণ। তাৰপিছত GADৰ লক্ষণসমূহ হৈছে দৈহিক লক্ষণ, মাংসপেশী টান, খহা, টোপনি নহা, ক্লান্তি। তাৰপিছত মানসিক লক্ষণ, অত্যাধিক চিন্তা, মন একাগ্ৰ নোহোৱা, বিৰক্তি লগা ইত্যাদি। তাৰপিছত DSM-ত 6টা মূল লক্ষণ উল্লেখ কৰা আছে। তাৰপিছত GADৰ কাৰণসমূহ হৈছে জৈৱিক কাৰণ, জেনেটিক্স, গাবা, চেৰোটনিন, CRH, তাৰপিছত মনোবৈজ্ঞানিক, ইগো কনফ্লিক্ট, সাইকো এনালিটিক ভিউ, ব্যৱহাৰিক কাৰণ, পৰিৱেশৰ সৈতে ভুল যুক্তিকৰণ, তাৰপিছত কগনিটিভ কাৰণ, ডিষ্টৰ্টেড থটছ হওক, থ্ৰেড বায়াছ হওক। তাৰপিছত GADৰ চিকিৎসা কি কি হ'ব পাৰে, যে CBT, মাছল ৰিলেক্সেশ্যন, কগনিটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰিং হ'ব পাৰে, তাৰপিছত ঔষধ বেনজোডিয়াজেপাইনছ হ'ব পাৰে, বুস্পিৰন হ'ব পাৰে, এণ্টিডিপ্ৰেছেণ্টছ হ'ব পাৰে। এতিয়া নেক্সট আমি চাম যে OCD কি হয়। অবচেশ্যন, ওৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল অবচেশ্যন আৰু চিৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল কম্পালশ্যন, আৰু D yes ডিছঅৰ্ডাৰ, অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিছঅৰ্ডাৰ। এতিয়া অবচেশ্যন কি হয়? অনিয়ন্ত্ৰিত চিন্তা, ভয়, উদ্ৰেক কৰা ভাৱনা, আৰু কম্পালশ্যন কি হয়? পোনপোন কাৰ্য, যেনে ধোৱা, চেকিং, গণনা এটচেট্ৰা। তাৰপিছত OCDৰ লক্ষণ কি হয়? যে চিন্তা, কণ্টামিনেশ্যন, ফিয়াৰ হওক, চিমেট্ৰি নিড হওক, এগ্ৰেছিভ থটছ, আৰু ব্যৱহাৰত কি দেখা যায়, যেনে হাত ধোৱা, চাবি লক চেক কৰা, সাজি ৰখা এটচেট্ৰা। তাৰপিছত OCDৰ কাৰণসমূহ হ'ল যে আমি জেনেটিক, তাৰপিছত চাৰ্কিট এবনৰ্মেলিটি হয়, চেৰোটনিন ইমবেলেঞ্চ, তাৰপিছত কগনিটিভ ডিষ্টৰ্শ্যন, যি আমি ভাবোঁ, যি আমি কৰোঁ, তাৰ মাজত যেতিয়া খেলি মেলি থাকে। তাৰপিছত OCDৰ চিকিৎসা আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? আমি এক্সপ'জাৰ ৰেছপন্স প্ৰিভেনশ্যন, তাৰপিছত CBT, SSRI আৰু মেডিকেশ্যনৰ থ্ৰুদি আমি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া অ'কে, তো এতিয়া অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিছঅৰ্ডাৰ মানে কি বুজা যায়? অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিছঅৰ্ডাৰৰ কি হয় যে আমাৰ ইমান এনেকুৱা থটছ আহি থাকে যে আমি সেই থটছটোক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ। বাৰে বাৰে এনেকৈ কৈ থাকে যে যা হাতখন ধুই আহ, যা ডেটল চাবোনেদি হাত ধুই আহ। আৰু সেই কামটো নকৰিলে মানে আমাৰ অশান্তি লাগি থাকে। তো কি হয়, আমি একশ্যনতো সেইটো কৰোঁ, মানে এনেকুৱা লাগে কি হাত ধুব লাগিছিলে, হাত ধুব লাগিছিলে, এইটো কৰিলোঁ, হাত ধুব লাগিছিলে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি কৰোঁ যে অ'কে ফাইন, সেইটোতো থটছটো আহি আছে, তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, যাতে বাৰে বাৰে এই থটছটো অহা বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, একশ্যনটো কৰি দিওঁ, সেইটো আমাৰ কম্পালশ্যনটো হৈ যায়। তাৰপিছত অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিছঅৰ্ডাৰৰ লগত আৰু কিছুমান আদাৰ বেলেগ বেলেগ ডিছঅৰ্ডাৰ আছে, যেনেকৈ হোৰ্ডিং ডিছঅৰ্ডাৰ, যে আমি বস্তুবোৰ ৰাখিয়ে গৈ আছোঁ, প্লাষ্টিক ৰাখি গৈ আছোঁ, অমুক পেলনীয়া বস্তু কিন্তু আমি
বস্তুবোৰ ৰাখি গৈ আছো তাৰপিছত স্কিন পিকিং এই যে আমাৰ স্কিনবোৰ ওলাই যে কনষ্টেণ্টলি বা কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় যে চুলি এনেকে হেৰি কৰি আছে চাই গৈ আছে তাৰপিছত বডি ডিছমৰ্ফিক ডিজৰ্ডাৰো আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত কেতিয়াবা কি হয় আমি এনেকুৱা হয় যে ষ্টভটো বন্ধ কৰিলো নে নাই তেনেকুৱা চেক কৰো কিন্তু কি হয় অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰত এনেকুৱা হয় যে আমি কনষ্টেণ্টলি বস্তুটো চেক কৰি গৈ আছো চাই গৈ আছো তালা মাৰিছো নে নাই এবাৰ ঘূৰি আহি চালো আকৌ অলপ গ'লো নাই আকৌ এবাৰ ভালকে চেক কৰি আহো তাৰপিছত তেনেকে আমি কি হয় এনেকে ৩-৪বাৰ য'ত মানে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ খেলি মেলি লাগি যায় যে তালা এবাৰ মাৰি ফালে ঠিক আছে কিবা এটা কাৰণত বাই চান্স খেলি মেলি হ'ব পাৰে বুলি আমি ফিৰি যাব পাৰো হয়নে তো সেইটো এবাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকে ২বাৰ ৩বাৰ ৪বাৰ যদি কৰি থাকো তেতিয়াহ'লে য়েছ আমাৰ OCDৰ কাৰণে ডেফিনেটলি প্ৰব্লেম হৈছে তো এতিয়া অবচেশ্যন আৰু কম্পালচনৰ যি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব সেই ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব যে বাৰে বাৰে সেই থটছ আহা বাৰে বাৰে সেই আৰ্জটো আহা যে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যেতিয়ালৈকে আমি নকৰো তেতিয়ালৈকে কি হৈছে আমাৰ বাৰে বাৰে বস্তুটো আহিয়ে আছে মাথাত ঠিক আছে তো সেইটো এটা হয় তাৰপিছত তেতিয়া কি হয় মানুহজনে যাৰ OCD আছে তেওঁ কি কৰে এই থটছটো বাৰে বাৰে আহাৰ পৰা ষ্টপ কৰিবলৈ কি কৰে যে কিবা এটা একশ্যন এটা কৰি লওঁ যে যি মাথাত আহি আছে চলো মই সেই বস্তুটো কৰি লওঁ কৰা হোৱাৰ পিছত মানে অলপ কি হয় অলপ নিউট্ৰেলাইজ ফিল হয় অলপ আৰাম ফিল হয় তো তেনেকুৱা এটা কথা তাৰপিছত কম্পালচন আৰু কিহৰ দ্বাৰা এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰি ৰেপিটেটিভ বিহেভিয়াৰ যে বাৰে বাৰে মই হাত ধুই আছো বা বাৰে বাৰে বটলটো মই এনেকে ৰাখো অকনমান এনেকে হৈছে নাই ঠিক কৰিম বাথৰুমৰ শ্বেম্পুটো অকনমান বেকাকে আছে ঠিক কৰি দিওঁ মানে যেতিয়ালৈকে বস্তুবোৰ ঠিককে নহয় অশান্তি লাগি থকা গতিকে সেইটো এটা হয় তাৰপিছত টাইম কনজিউমিং হয় অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰ যোনে চাফাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কি হয় বহুত টাইম এইবোৰ ইটো সিটো কৰি থাকোঁতেই যায়গে তাৰপিছত হেৰি অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰ হ'লে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ছাবষ্টেন্স ইউজৰ কাৰণে হৈছে যে কোনোবাই ড্ৰাগছ কৰে কোনোবাই মদ খায় সেইটো কাৰণে হোৱা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ য়েছ এতিয়া অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰ কোমৰ্বিডিটি কাৰ লগত হ'ব পাৰে যে অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰ হ'লে আৰু বেলেগ কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যেনেকে মুড ডিজৰ্ডাৰ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত ছ'চিয়েল ফোবিয়া হ'ব পাৰে পেনিক ডিজৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ পষ্ট ট্ৰমেটিক ষ্ট্ৰেছ ডিজৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত এনেকুৱা হৈছে যে বহু শতাংশ মানুহৰ যাৰ অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকে ডিপ্ৰেশ্যনো বহুতখিনি চাফাৰ কৰিছে তাৰপিছত বডি ডিছমৰ্ফিক ডিজৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে য়েছ তাৰপিছত এতিয়া এইজ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব পাৰে এইজ কি হয় বেচিকলি লেট এডাল্টহুড বা এডলেচেঞ্চ একদম সৰুৰ পৰা OCD হোৱাটো নট ভেৰি কমন কিন্তু য়েছ এডাল্টহুডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে তাৰপিছত প্ৰিভিলেঞ্চ পাৰ্চেণ্টেজ 1.2 হয়
তাৰপিছত যিটো মানে চিৰিয়াছনেছটো আছে, চিৰিয়াছনেছটো ল'ৰাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ হয়। এতিয়া কজল ফেক্টৰ্ছ কি কি হ'ব পাৰে? OCD কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে? প্ৰথমটো জেনেটিক, যে য়েছ বংশত যদি আছে কাৰোবাৰ OCD বা পেৰেণ্টছৰ যদি আছে ভেৰি লাইকলি, বা ইনফেক্ট জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ থাকিলেও OCD ডেভেলপ কৰিব পাৰে, যে পেৰেণ্টছৰ জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আছে, তো বাচ্ছাই OCD ডেভেলপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত নিউৰ'কেমিষ্ট্ৰি, ধৰি লওক চেৰিটনিন যেতিয়া ইমবেলেঞ্চ হয় তেতিয়াও OCD হয়। তাৰপিছত চাইকলজিকেল ফেক্টৰ্ছ কি হয়, ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং, এইবোৰৰ থ্ৰুদিও OCD বাই এনি চান্স ডেভেলপ হ'ব পাৰে। এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰি? ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰথমতে য়েছ বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি, যে বস্তুটো যিটো ইনকাৰেক্ট বিহেভিয়াৰ আছে, তো তাৰে কাৰেক্ট বিহেভিয়াৰ কি হয় সেই বস্তুটো শিকোৱা যায়, সেইটো এটা হয়। তাৰপিছত কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি, যিহেতু য়েছ বাৰে বাৰে প্ৰথমতে কথাবোৰ মাথাত আহি থাকে যে কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, এক্সেট্ৰা। তো য়েছ সেয়া ফিক্স কৰি তাৰপিছত আমি বিহেভিয়াৰটো ফিক্স কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। দেন য়েছ মেডিকেশ্যনছ থাকে, মেডিচিন ল'লেও বহুতখিনি ঠিক হৈ যায়। গতিকে এইখিনিয়ে হয় আমি আজি জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আৰু OCD ডিছকাছ কৰাৰ কথা আছিলে। গতিকে এই চেপ্টাৰটো ইমানতে সামৰিছোঁ। এতিয়া সাৰাংশ বুলি ক'ব গ'লে বা চামাৰিটো বুলি ক'ব গ'লে যে জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আৰু OCD দুয়োটা ক্ৰনিক ডিজৰ্ডাৰ হয়। চিন্তা, ভয়, তাৰপিছত ইলজিকেল থটছ, তাৰপিছত মানে এব্ৰাপ্টলি কৰি দিয়া কিবা একশ্যন ইহঁতৰ মূল ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত CBT এক্সপ'জাৰ থেৰাপি আৰু ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় যে বস্তুটো ঠিক হোৱাৰ চান্সেছ বহুতখিনি থাকে। So basically আমাৰ আজিৰ মোটিভ আছিলে যে আমি জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আৰু অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিজৰ্ডাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। তো য়েছ, জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ আৰু অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিজৰ্ডাৰৰ বিষয়ে এই ইউনিটত বিৱৰণ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত DSM অনুসৰি GAD আৰু OCD মানসিক অসুস্থতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখাত পৰে। তাৰপিছত GAD কি হয়? GAD হৈছে অধিক মাত্ৰাৰ চিন্তা, ভয় আৰু উদ্বিগ্ন অনুভৱ। 6 মাহৰো অধিক সময় ধৰি ঠাই বেঠাইৰ পৰা দোষী চিন্তাই GADৰ মুখ্য লক্ষণ। তাৰপিছত GADৰ লক্ষণসমূহ হৈছে যে দৈহিক লক্ষণ, মাংসপেশীত টান, ঘহা, টোপনি নহা, ক্লান্তি। মানসিক লক্ষণ অত্যাধিক চিন্তা, মন একাগ্ৰ নোহোৱা, বিৰক্তি। DSM-5ত 6টা মূল লক্ষণ উল্লেখ কৰা আছে GADৰ। তাৰপিছত GADৰ কাৰণসমূহ হৈছে জৈৱিক কাৰণ, জেনেটিক্স, GABA, সেৰোটনিন, CRH, মনোবৈজ্ঞানিক ইগো কনফ্লিক্ট, যি চাইকো এনালাইটিক ভিউ হয় সেয়া। তাৰপিছত ব্যৱহাৰিক কাৰণ, পৰিৱেশৰ সৈতে ভুল
যুক্তিকৰণ, কগনিটিভ কাৰণ, distorted thoughts, threat, bias। তাৰপিছত GADৰ চিকিৎসা সেয়া হ'ব CBT, muscle relaxation, cognitive restructuring through the ঔষধ benzodiazepines, বুস্পিৰন, এণ্টিডিপ্ৰেছেণ্টছ এইবোৰৰ থ্ৰু দি আমি GADৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া OCD কি হয়? অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ, OCD ফুল ফৰ্ম। অবচেশ্যন কি হয়? অনিয়ন্ত্ৰিত চিন্তা, ভয়, উদ্ৰেক কৰা ভাৱনা। কম্পালশ্যন কি হয়? পুনঃপুন কাৰ্য যেনে ধোৱা, ট্ৰেকিং কৰা, গণনা এটচেট্ৰা। তাৰপিছত OCDৰ লক্ষণসমূহ হৈছে যে চিন্তা, কণ্টামিনেশ্যন, ফিয়াৰ, চিমেট্ৰি, নিড, এগ্ৰেছিভ থটছ, ব্যৱহাৰ, হাত ধোৱা, চাবি লক ট্ৰেক কৰা, সাজি ৰখা এটচেট্ৰা। তাৰপিছত OCDৰ কাৰণসমূহ হৈছে জেনেটিক, তাৰপিছত ব্ৰেইন চাৰ্কিট এবনৰ্মেলিটি হয়, সেৰোটনিন ইমবেলেঞ্চ, কগনিটিভ ডিষ্টৰশ্যনছ এটচেট্ৰা। তাৰপিছত OCDৰ চিকিৎসা কেনেকৈ হ'ব পাৰি যে আমি এক্সপ'জাৰ আৰু ৰেছপন্স প্ৰিভেনশ্যন, CBT, SSRI আৰু মেডিকেশ্যন আমি দিব পাৰোঁ। আৰু গোটেই সাৰাংশটো যদি এটা আমি চামাৰীটো যদি চাওঁ, সেয়া হৈছে যে GAD আৰু OCD দুয়ো ক্ৰনিক ডিছঅৰ্ডাৰ হয়। চিন্তা, ভয়, ইন্ট্ৰুচিভ থটছ, কম্পালছিভ একশ্যন ইহঁতৰ মূল ক্ষেত্ৰ। CBT এক্সপ'জাৰ থেৰাপি আৰু ঔষধ প্ৰধান চিকিৎসা হয়। গতিকে বাকী বহুত ট্ৰিটমেণ্টছ আছে, কিন্তু যিবোৰে ৰিজাল্ট দিব পাৰিছে বা যিবোৰে মানে ছাকচেছফুলি ট্ৰিট কৰিব পাৰিছে, তো তাৰে ভিতৰত CBT, যি আমাৰ কগনিটিভ বিহেভিয়ৰেল থেৰাপি, এক্সপ'জাৰ থেৰাপি, তাৰপিছত ঔষধ প্ৰদান কৰা, আই মিন মেডিকেশ্যন দিয়া, তো সেয়া মানে বেছি ফ্ৰুটফুল হৈছে। আমাৰ এইটো ইউনিট 3 আছিলে। আগৰটো আমি পাৰ্ট 1 এটা পঢ়িছোঁ, য'ত আমি পেনিক ডিছঅৰ্ডাৰ কি হয়, ফোবিয়া কি হয়, তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আগৰ চেপ্টাৰটোত। আৰু এইটো চেপ্টাৰ মানে ইউনিট 2ত পেনিক ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু ফোবিয়া কভাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু ইয়াতে আমি জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু ক্ৰনিক ডিছঅৰ্ডাৰ কভাৰ কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট আমি আৰু যি মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ আছে, আমি তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰি যামগে। চ' বেচিকলি আজি আমি জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ অভাৰঅল কি হয় আৰু অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ অভাৰঅল কি হয়, তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু কথাটো হ'ল যে জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ বা অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ আপোনাৰ হ'ব পাৰে, মোৰ হ'ব পাৰে। গতিকে উই হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল। আমি চিমটমছবোৰ চেক কৰি থাকিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই কাৰোবাৰ এনেকুৱা হয় যে অ'কে, যিহেতু আমি এতিয়া পঢ়িছোঁ, আমি বুজিব পাৰিছোঁ, কিবা যদি প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়াহ'লে আমি চাইকাইট্ৰিষ্টক বা ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্টক কনচাল্ট কৰাটো খুবেই জৰুৰী হয়, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত দেখিছে যে দুটাতে জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু যদি অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰক কম্পেয়াৰ কৰি চাই, তেতিয়াহ'লে দুটাৰে কি হয় যে এই যে ভয় লগাটো বা মানে এনি টাইম কিবা এটা চিন্তা লাগি থকাটো, এইটো বহুত বেছি হৈ যায়। গতিকে এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ্ছৰ যিমান আছে টাইপছবোৰত, গোটেইকেইটা টাইপছত এটা বহুত কমন হয় যে ইৰেচনেল ভয়টো আমাৰ বহুত বেছি ইৰেচনেল হয়। পেনিক ডিছঅৰ্ডাৰে হওক বা ফোবিয়াই হওক বা জেনেৰেলাইজ
এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ হওক বা অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰেই হওক, এই গোটেইকেইটাতে ইৰেশ্যনেল ফিয়ৰটো আমাৰ বহুতখিনি কমন হয়। তো এই ভয়টোৰ কাৰণে আমি কনষ্টেণ্ট এটা চিন্তাত থাকোঁ, আৰু চিন্তাৰ কাৰণে আমাৰ সেই বস্তুটো ৰিফ্লেক্ট ক'ত হয়, আমাৰ বিহেভিয়াৰবোৰতো ৰিফ্লেক্ট হৈ যায়। আৰু সেই যিহেতু আমি লাইক সেইবোৰ বিহেভিয়াৰ যেতিয়া আমি মেনিফেষ্ট কৰোঁ, যেতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ যিবোৰ দৈনন্দিন আছে সেয়া প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায়। ধন্যবাদ।